everywhere that Mary went. Everywhere that Mary went. Uyai, Hosani longe. Hosani. No wig today. Hanzi Kim Mike, daidza master senders. Tapinda maidhomu zaoko tsano cards makashinja stars. Hosani longe dadelanga come ku Netflix. Walala wasala tiri papingi pap. Sabona TK imbosenderosisa wako masters mngani wami. Thank you sent the stars anyway the other day. Thank you for the stars TK imboisirasisa wako masters futhi. Hello? I forgot to. Okay, I'm alone in the house. My husband, my tatusha, my tata took the kids to the funny fair because I promised them I was going to take them to the funny fair in Kilani. But then when I got home, I was tired and I was busy cooking. I cooked the salads, I cooked the rere, I cooked the beef, and then I feed them. So now it's mama's time. As usual, mama's time to take a break. Tata yaenda nevana kukilani kunokira funny fair inotangana 7 inonzi funny fair iri kana funny fair kukuya kuchu Luna Park doziya mazimba muzi funny fair munenge inini muziya Luna Park. Yeah. So yeah, izvezvi it's 7:30 p.m. Ndasvika panapa I think 4:30. Then I made dinner, I feed them, I bath them, then I gave them some pocket money, you know, vanamai vanoshanda manyama. And then I tell Tata to go and let them have fun and buy ice cream and go to McDonald's and chichi and ndosara panapa nchita chichi ndichibukura manje chichi ma freedom manyama. Ndiani kwa down roya kunditisa mapundu munhu ane face yake yakanaka zvakadai. Dress manyama idumbu chete pataiwa. Dress manyama kati. Nguo yekudzipfeka ndo isipo kaniyo. Ma charity shop kuna anoita ma wonders. Inguwa chete yekunyaso kuzvipfeka. What dai ndine musikana webasa, dai ndichaso rova dress racho mbadaruva nebhutsu dzacho mbadaisa neglue. Kati ndina musikana webasa, ndini musikana webasa, ndini baba, ndini mai. Saka tinouya takadaro tiri original nemusuu wedu iyoyo. Ungafuni yakayekele. Best mom ever, yes, very best mother in the whole territory. It's Mika. Naimi gulu yandakaguma kuisa musuyo wamaindi peshera zvayakandiwedzera kundiundura vhudzi. Ndochidipa ndochirigerere kupopotera zvariri kuramba richiwedzera kudambuka. You look hot like a hito. Yes, so I'm the hottest mama for Tata. Tata Mildred. Stay clearance. Auntie Kokoma ari kulimerick. Tata Mid. When it comes to my Tata stay clearance ndakunzwa imaya kuti mwakuda Tata. Gumira ikuna tinash. Ini ndiri dangerous like lightning. Pachaka choko pa. Stay clearance from my Tata Tata Mildred. Remember vana vatata vari panapo vakataura kuti vada live yokuti makasangana sei na Tata. Thank you Tsanokadzi my darling. Hanzi bvisatini tirisadambuka asikana ragara ari kuri. Vanosenda masters ahoyi vane usimbe hwekusenda masters muresana ikoko. Hanzi hai wanga usina dumbu iwe. Dumbu Tata Mildred mauye ndandisina dumbu rakazouya nekunwa doro every day. It's not easy kachero ukajima sei uchinwa doro every day harina kwarinoenda dumbu. But tongoti chikuru kufema. Tichada flat stomach yei.
kana zvazogosha utonovhiwa kutekise vamwe wakanovhivhingwa ndistadi ko ndistisiri kuita mari tete mati makuda tata tete munoikwanisere 365 days live every day. You want to take away my tata who is going to help me with the children. 366, can you carry that burden? But tete munoona zvenyu muri kuti tata vanoshungurudzwa murume uya musi kumuziya behind camera. And you know good, you cook dere. Yes, I will show you. You know your mama doesn't fake it. Your mama always delivers. Tata vatu dinda derere panapo panonzi paniko pagongo mtoto vadinda derere tata. Zveunzi varungu havadyi mabhonzo vadya kabeef stew kane mabhonzo vabva vabuda takaenda kuderere iri tata uri kutaura kunge uri kuziya zvauri kutaura rine mhiripiri futi yemanaija vakadhinda sadza iri chikuru kuguta hada aiwa isusitisi vanonzi mawife material munozvinyepereni ungati hanzi ina handitauri zvinyadzi handipopotisa ketile but haubikiri murume indomubikira ipapapa hona unity yacho unity manyama tata vaenda nemota yemukadzi wavo katidadire vana evidence vasina ana baba juju hati wakatadza kuita weather cooperating here kana kugara nababa juju tarisa benz yatata moto yatata benz vintage ndakakutaurirai kuti handisi dofo ndakasvikota kugohwesa bhora mudiaspora 1 gongo mutoto rakasvikononga jaya tarisa mavintage kazi munovaziyera nachiyera hamuizika iyi vintage ndaunogugula kuti benzi ya1984 yakaenzana naketile inoita mari ya81 inoita mari iyi ndeya 1981 iyi ndeya 1981 iyoyi uchiona vintage bvunza vanoziya inonzi vintage kamota iyi ndeyangu because ndinosvirwa nyoro natata ndinotora upfumi hwese hwatata ndehwangu baiginde unoona iyo uchiona chiseini ichi sochidherere ichi shamwari ivintage mota itarisa madzangani vintage mudhara ino haione vanhu vari kuchata vane mari kwete vane evidence uri kuona isusu natata tisu manyama maperenzi manyama wedha mukuhurirana nemukusahurirana tisu 1 maperenzi anoti vachirambana vomboita 2 years vasiri vese vodzokererana vanochinjana mota yoda kuya panapa uchishora kuti yepata pkata baba junior vangai afodhere nezuro takakuratidza mudhudhudhu watata mudhudhudhu watata tati evidence musuru wako haunaki ndosaka uchingona approacha zvanhu zvinana dzubhurandi zvinenge zvisina kana sendi muhomwe vintage cars for mama zibenziro rinondiona ndiri pamamunya ipapo paya panonzi varungu vari kuita zvimaresi zvemavintage ka ndendiri pamamunya ipapo ndendiri pamamunya ipavintage ka ipapo limousine on the way futi tichihaisa tichiita mari ini mari dzacho dzinopinda mumaoko angu because ndinotonga nedemo murelationship haungambozvikwanisi zvangu murelationship ndinotonga nedemo nebheura kuti gagaga kutema ndotonga nedemo ndotonga nemudhidhi chaipo handimbobvumidzi kuti koini ndakakosha kamukati meupenyu hwatata imagine dei ndisina kusangana tata pamwe dei vasitomborina anovati tata but inini ndakauya zvangu hoyo gongo mutoto mailand pfe 2011 2014 tata vangu vakutonzi tata vakutoapproacha ma40 years ketile mutumwa ketile ndobva uya zvake nechibereko chake chisinganonoki kutambira ndobva ati kobi kaite unofunga kuti ndongokabira chibereko nichiona kuti hapana mari era ndakatokabira chopazi ndichingopedza kaini sati ndambozorona kechitu ndaitoda kutochika 5 kunyasomeka sure kuti ndatora zvese kubva kuzimbabwe kusvikotora upfumi hwakabiwa nevarungu kuafrica wondidii hapana ndinotonga netsvimbo inini shamwari ndinotonga netsvimbo hanti ndakakudza ichikumba kwababa varwizi vaya kwandakamboenda gore riya munhu yaive nedzimba mamanshoni ane majakuzi but akandishotera kutanga kufona sebenza akunditadzisa kuenda palive otherwise paya tatanga dei ndakavascratcha paya
because ndatoona dzimba dzangu ndakutoya ndichikobvunza vanhu vanoshanda muholiday home dzangu ndichivabvunza kuti mari iri kufamba sei, indopinda kazvakanaka nice first 4-5 months hada unoti ndazviwanira shushura ndichingochinja ndikangoona kuti ndapinda ndatema ugari ndadzikirira musoro wemunhu mwana unonyepa yo. Ndapinda wanyasondiita welcome ndayazopinda ndati dzi fanike wewe mari yake ndakanga ndaona nedzimba dzandakanga ndaona wewe ndaingoti within 3-4 months ndapa muchato ndapa ring tonga nedemo ndotonga negongwa ndozvandoita ndonzani kuketile mabhigi muligi chibhosi chadzoka muround apepe atatu vakaitirwa nyasha namwari pasina uzi munhu riri akatanga kufona million calls hello vaya vatakapazitira kuti baba arwizi hello wayayo munyama wangu ndikangopa munhu mudhidhi chete anoramba akundisona so teki pamwe inyora dzasekuru shuga pamwe inyora dzasekuru shuga munhu wese ndikangomupa mudhidhi kudai so makoza anoita 1 million ndozvandisingazodi inini isai chida kutodhumana zvekuti ndoenda kwangu ndonoita zvangu iwe uswera uchiita zvako tozoonana kumberi iwoona kuiri hilu koini ndini sekuru shugere wakadhindirira nyora nekuti agoreri hapana kusina kuchekwa kwese kwaingochekwa kwese yanzi vix mumuhairline handinoiwanepi nguva yekuisa vix muhairline makastoma akandimirao vana vakandimirao kutata vada kundipindudza tata vahombeka hamuoni tete mildred vakuda tata nhasi tine topic here zvatangouya nedzungu tete mildred clearance pana tata muda kuya teteka indai munobvunza mupolishi wandakabhutsura ambozvizama izvi zvatata izvi ndinoruma mukosho wese uyu indai munobvunzai gogo vanokutaurai kuti mupolishi akamboda kuzama zvatata izvi ndakamuita sei akabva aoneka muisland hauda kutora tata wonitorera midhudhudhu yangu nemavhintage cars angu unoziva how hard I work kuconstruction yatata ndichitora maappointments udzi I want you to paint my house how much ndobva ndati I'm the manager it's 1.5 how many bedrooms do you have ndobva ndasaina contract ndobva ndaisa account number ndocheka yapinda here matata havagoni kuverenga chirungu tata havagoni kuverenga chirungu ndini ndinoverenga ndini manager because ndini mai vakaili KK Chris Ketile Kaiden Kaili KK inonzi KK family yacho ifamily yema KK yakukura kurerwa KK Chris Kaiden Kaili Ketile Brandon Dominic tete pepe indai munobvunza ndichakuudzai mangwana mundirimind kuti tiudze nyaya yekamupolishi kana muchida ndikuudze izvezvi kuti ndakakaita sei tozoenda edu kunyaya ndiri kuda kutaura nhasi kana paine vada kuinzwa kuti ndakakaita sei ndikuudzei ini ndiri gentleman handivanzi ndokuudzai nyaya dzangu ndega wani ugongo mutoto rinobuda rega yakadai richikuudzai ndega yesi Patricia yes Kylie Kaiden Ketile Chris Brandon Dominic KK family Chris yekupoland ndini yakei usandiudzire ndati tiri vana KK isu Brandon Dominic tata Ketile muda kuinzwa right chiregai ndikuudzei manje yandakaita manje nyaya iyoyo manje maku ndakufanirwa kuitira ibhuku sakoro obidi kana movie trailer chayo ndichikuudzai step by step hunhu hwangu neugongo mutoto wangu ndega mbune muchiya muchisvo view aikonda zvivaive vanoya chiti tine mav11 tine mav11 ndoyatsokuudzai hunhupu hwangu kana muchida episode every night ndogona kuzviita futi hunhupu hwese neugongo mutoto hwese hwandaita kuno nekuireland nekuafrica ndogona kukuudzai ndega zvechokwadi kwete zviya zvekuudzwa zvefake zvangu chaizvo zvandonyatsokuudza kuti ndakapinda iyi ndikadai nemadheti right chimirai ndikutaurirei madays akaita kuti nini natata titange kunetsana remember ndakamboita malive kune vakandifollowa kudhara amsati maisa masters no I can't just come here and talk about my family matters without receiving anything this is what I don't like regaitise zvedu so hapana I'm now about to fukura my upwards of my family and you are not appreciating that business no
You people are not loyal. I regret kuisire isomo. Thank you, ndozvinoitwa izvo. Moti tata vakavanoti ndinorobwa panapa musoja ndinodzipwa hurongi. Ndine nyaya dzakawanda dzekuti munotandara muchiseka. Thank you for the stars. Muzondifungisa imwe yandakakira tata vakabuda nepawindo diki diki iyo ndokuudzai mangwana mukaremember mucomment section mungoti Ketili chimbotiudza kanyaya yaya wakati wakambokira tata mumba vakabuda nemuwindo ndozokuudzai ini ndichiita ndichikuudzai ndega kwete zvana gete nana gundoro zvekuti tazonotsvaga baba Brandon munhu wa X ye 20 years ago. Inini kana mukandiudza kuti munondiisira masters ndoya ndichinyasokuudzai ndega nyaya dzangu chaizvo kwete zvekunyeperwa zvekuudzwa nepamwe. Right. So days chakaita kuti natata pepe in case you never knew. Thank you Tony Scott my sister. In case you wakandifollow recently hauna mboziva kuti chichakazoitika kuti pazoya Dominic zvakafamba sei. Chinhu chakandinetesa pana Chris. Chris is a lovely man. Chris is a good man. For me to have citizenship, it's because of tata. Ane moyo wakanaka ndofunga makaona takaenda tese ku Africa 2018 tikaenda ku Zimbabwe takaenda ku Africa katu na Chris. Pekutanga takaenda ku Africa gogo vachiri ku Africa Chris akanobvisa mari yandakashuka kuti ndime explainere kuti in Africa handimboziya kaketila ntonga nedemo ndini wani gongo mtoto bishu rakabvisirwa mari kuombererwa mari kudai gogo vachigashira mari yavo. But inini manje murorerwa ndakaitwa na Chris wanga uri wechiganvosta manje because ndakangomudza kuti inini baba vangu vakafa ende hapana munhu wekwamasomero akandichengeta. Saka iwo kana uchida nezvangu unongopa mai yangu mari yavo zvababa ratodrama. Kurora mabhishu manyama. One day nhasi kana akakurumidza kudzoka dambomuti tata mungoti mazana achanwi doro. Dambomuti tata come let's tell people stories. Mukapota muchisa masters ndokutsvagirai just one night. Yandinombokufadzai tomboita loosen up tombosiya kutuka vanhu tombogara apa natata tokuudzai mastories. Tinawo haoni tichiti tinosiyana todzokerana tinawo mastories tikapinda imwe yekuti munhu anenge achirwa natata mainde ndichiruma ndiri nekumagaro dzakawanda mudzipedzi musaomere chete pamasters. Ndakati tata vaiti vakachirwa tata vaive nemaramba doro kekurwawo kana vadhakwa. Tata vachirwa nemapolishi ndanchiruma ndiri kumagara nchiti kurva nchirwira kamuruma wangu yo wafunga utongorambana just like that unonyepa tofira pamwe chete ndofira pari ufuna tata unofira mafufu segonzo unonyepa. Ndati mukadzi iye yakabuda akatiza munhu akaenda kuJerman ndapenga ndakapenga ndikati taking tata so chimirai ndikuudzai zvakaitika. Tata nyaya yakandisvota pana tata kubva tigare tese aihura ndini kwete tata. Okay? Aihura ndini kwete tata. Don't come and ask me kuti waihurire. It's not your business. It's not your problem. Isi ndisaita ubishu because unoziya kana uri munhu mutema kapane paunombosfunga uchi gononda dema kare black komboti ungonobira. Ini ndaihura ndichiwanda problem munhu akasvitsa. Murukoni, ingoita zvinhu zvangu ndouya kumba kwedu tichifara zvatakakuudzai kuti dzimwe marriage dzenyu dzakamiswa nemabhishu anohura nevarume venyu nemahura anohura nevakadzi venyu. Ndozvimwe zvinotomisa dzimba dzenyu namama vako ivachismaila tata. Uku mama varohwa zvavo zvinhu vapedzwa nyota yangu vachifunga. Handiti. Angel Rulove, how are you my sister? Zvino. Right. Natata tigere hedu zvakanaka ndinochengetwa. Taenda regai ndikutangirei paneyo kuti takaenda ku Africa natata pekutanga. Reason why ndakafunga kuendesa tata ku Africa is because tata vaifunga kuti ku Africa tiri makudo anogara mugudo. Mugomo. Vaingofunga kuti munhu wese igudo satatelicious tata. Vaingofunga kuti munhu wese igongo mutoto. Saka manje inini ndakazvita priority kuti ndichingowana mapepa chete murume wendoda kuenda naye ku Africa because inini hama dzeku family kwangu kaini kwana mai vangu side kwa mai vangu vane mari dzavo. Nditori neimwe hama yangu iri pa top 10 richest men in Zimbabwe but adi kumutaura star yake panapa because vanhu vane mari dzavo. Saka ndaida kuti murume ndikaenda naye ku Africa achadzoka kundirespecta and believe me
Believe me in Tata's voice. Since I took Christ to Africa, I could respect vanhu vatema vekuZimbabwe kunyanya. Murikona. So pekutanga ndawana mapepa angu 2014 ndakangoti nchingopuchura okay imwe story yatichakavha nhasi mukandifadza nemasters So ndawana mapepa angu 2014 first priority yangu because remember takambokudzeka kuti bepa rangu ndikaili that's why you know anditi munozviziva but tichapabata later nhasi. So bepa rangu rabuda manje mudumbu mangu kakailika indagarisa kakukamba kuya ndangoita nhumbu yangu countdown kakaona kaili ndo bepa repamba panapa bepa rakaili ndo bepa raDominic ndo bepa raBrandon ndo bepa rangu ndo zverakauyisa gogo ndo rakauyisa futi new gogo saka mwana uyu akakosha mukati mekurarama tikazogara tongoramba chingoyeuchidza kuti mwana uyu ibepa akasingo was not just an ordinary nhumbuka iyi yanga iri nhumbu yemakauntdown yekupa magrapes kuti ibepa kubuda kwemunhu uyu bepa riri kubva rati tita tati kubuda kwemunhu yemudumbu bepa riri kubva chuchachi right kailabuda brain dziri kufunga Brandon kuti shuwa ndiri kudya upfu hwese ndichirasa nyama mpini mwana wangu achiswera pamusikana gogo vedu we pamwe nhasi vatosha yenyama pamwe nhasi ari kutofungawo kuti ko vangu mai varipi pamwe zvavaruku kailibepa respect mofanirwa kuti maswera seiko maibepa bepa redu riri right here kairi ndo bepa redu kamuno kuti tinzi maBritish maEuropeans maIrish machichi maPolish because of orgasm yakaili iwe we are blessed to have that girl. Jokes aside, ndabuda muno haina ndinyepi my life history is just there, just that ndoya panapa ndakadenwa nemagongo mutoto otherwise ngadeni chinyasokudzai step by step mozonyaso ndinzwisisa kuti how far so hoyo ndatorana naTata again ini ndine vanhu rondo remember nezuro ndakakudzai ndakapinda muno nechidhura right ndawana mapepa andakaona anga asiri mapepa ekuti unobva watora mwana wako kubva kuAfrica ndakufanira kunoita zvechimwe zvechidhura chekuuyisa Brandon vanhu vanondifollowa vanofunga makamboinzwa story ndasvika gogo vakabva vandienderawo kuMalawi zvavo may God bless my mother chero tichimbobvonyongana zvedu gogo vaenda kuMalawi ndavaudza kuti bepa rapadhuze kubuda ndichingoti putyu bepa rinobva raita asi bepa randakapuwa handi munoziva kuti kuEurope kune bepa riya rekuti rinobva rakavha vana vako rinenge rana talini riya rekuti baba wake vanga vatori nemapepa iye akatoita mapepa ari kuAfrica otokwira avo vari blessed vana talini vana Brandon manje indakapuwa bepa raingonzi unobvumirwa kugara muno for 3 years after 3 years usopuwa mapassport emuno necitizenship njani ndakaona kuti ma1 kabepa raita yes but mwana uyu anopinda sei ndakati rega ndidai ndobva ndati gogo endai moita chimwe futi chidhura chekuMalawi chemwana kubva vaitisa chidhura as a mother there are risks that you take to make sure your child come and join you kunyepe. If I am lying, mothers tell me you are lying. If you were in my situation, you would do the same. Just trying to make sure that your son doesn't keep on suffering in Africa. Sadzari dzikika kusvika kumhata ukuchiziva kuti fungai kudai ndine vana vakailina Kaiden Brandon ari stuck kuAfrica. Vabereki vari mudiaspora vakasvikozvara vamwe vana vane vana vari kuAfrica. I respect you. Makasimba muhana. It's not easy kumedza sadza uchidya. Inini, what I like about my stories is I share stories that I know that 90% of women in the diaspora are going through the same. I work with people ndinosenza musaluni, so I meet a lot of women vandotoziva kuti uyu ane depression yekuti akasiya mwana 5 years ago 7 years ago. Uyu akawana mapepa but asati awana mari yekuuyisa vanhu, asati akwanisa kuwana mavisa kuti vana vajoin. Hapana chinhu chakaoma. Wanzwa kuSouth Africa kuri kunzi kune dhudhula mwana wako ari muSouth Africa hana yamumaoko. Wanzwa kuZimbabwe vanhu vari kufa nenzara mwana wako ari ikoko.
zvino ini wangu ndakanda tosiya ari pamusika. Pain yangu yandakaenda through pamusika yanga yapa mwana wangu manje. Gogo avagoni kunyasofamba kakunyasobalance mobility. Mobility yavo ndiyo azukuru wavo vana Tino na Brandon. Pamusika kuti uronge gogo wandaidza Brandon, uronge musika. Kaiten, ningi Tino, muronge musika. Deborah. That thing was ringing in my mind every day. Pandandri kwa asylum and I started going crazy. You think I'm mad now, eh? You should have met me that time. Every day I was angry. Every day, the more I think about it, the more angry I became. Hanzi urikutaura story inondirwadza vana vangu vari kuZim for 4 years. It is well, my sister. One day they will join you. My kids joined me 4 months. You were very lucky. What did I do? Ndakatora tata ndakaudza tata kuti kwedu isusu ndatoita mwana newe. But tachifanirwa kutoti iwewe utango wabvisa inonzi robora. Ndikatora shamwari dzangu dziri padhuze. Ndikadzudza kuti taurai nemurume uyu asanondinyadzisa uko Africa. Ndisanonzi ndakaenda ndikanohura mwana ndinobvisirwa mari. Ini ndiri hure rakarorwa katuka. Rakarorwa na Anania ndikaenda newaiti wedding ndikabvisirwa mari nemurungu. Handiti hanzi tese marwadzo, hugs mummies. It is well, one day you reconcile, re-meet with your children. I don't know how to say it in English. Alright, masters, musakanganwe papa. Makuda ndite satetemi udredere kuti imbo isainda kumbomira. Ingoramba muchimaisa chete. Mukarega kuisa masters gongo mtoto anotsamwa. Munoziva kuti ndonyumbwira kana masters achiwanda. Chero kaisa 10 those 10 stars, they will take us to anywhere. Vintage car yedu na tata inodhura, inorova 100 euro petrol per week. Musaita unge musiri reunite. Ndo zvandokudira kuti munozviziva zvenyu kuti gongo mtoto chirungu chombonzvenga. Thank you, Sister Jane. Baimangu kandani masters ndiko kutengera ijuice. Right. So, ndatora nana tata. Thank you for the stars, Susan. Hans, I left mine when she was 9 months and we reunited 9 years later. You see what I'm saying? Dai vanhu musingandideni pa Facebook, dai ndisingamboyi ndichitukana nemi because munondi trigger anger ne bitterness yangu from childhood to today. Ndinenge nchida kuyanchishare zvinhu izvi ndisingatukani vanhu, but munondidena vana gongo mtoto saka nchizoya nchikubharura imikosho vana gurundoro. Right. Zvadaro manje. Ndakwira ndege na tata taseva mari kaili kadiki. Ndaona mapepa angu 2014 ndakaenda 2015. Ndopa ndaudza tata kuti I want to go and collect my son because varungu zvavanoita kana vakuona daukudza ichokwadi. Paya pandinombojoka zvangu chiti vakadyiswa tata then ndichijoka, this guy was sent by God to come and rescue me from my troubles until today. Paya pandichijoka zvangu chiti ndakamudyisa uyu munhu akatumwa naMwari kunzipindira pakati pefamily nelife yemunhu useve mhuri yatambura. Murukone. Saka Chris manje hanzi uri mboko ndimbuya wako wakashirwa na sekuru wako wakazvara iwe mukosho une matushe kumata kune tsete. Inda muchida kuya undikanganisa, this is my story, this story is mine. Allow me to share it to my followers. Maybe that's why I'm always angry. I need to air it out. Maybe I can become a nice person again. Maybe I will stop being mean for a day. Leave me to share my story. If you don't want to listen, exit. It's not by fire, by force. Right. Takwira na tata taenda ku South Africa. Tasvika yewe taonana nana sisi vangu, tafara tadini. Mwana wangu angasara na my beautiful, amazing and favorite person, Florence Masomera. Ndiye akazengatura mwana, ndazoona zvazokuita pakazonge pabudo mapepa. Ndakabva ndati kuna sisi wangu chitora mwana agare ku South Africa ambonwawo fanda, ambodyawo inonzi yeye cheeseburger pie, ambodyawo KFC.
Saka mwana wangu anga akuna sisi wangu. Saka ndakati gogo chikwira imuye ku South Africa ndakuya nemurungu. But munoziya ndotaura chiseka bandage tokudza ichokwadi chaicho. Dai pasina kuti gogo anozodi kunyanya kuva stressa kuti vaudze itauraika. Ndengadei now. Ashika pepe. Before such ndaenda. Thank you for the stars, Vezubuhe Brown. Thank you, darling. Right. So, zvakaitika manje. Chris ndaigara nchimuchemera ndine nhumbu yakaili. Ndaingove nestress kupinda kwangu mailend upenyu hwangu hwese ingove stress. Ndaingoti chero panhumbu ipapo ndaingoti chinhu chidiki. Chris akaita chinhu chidiki ndakutochema because one pandakabva health yagogo haina kuzobvira yamboita musha. She was always sick, on off, ina handina mapepa, mari yacho yekuti varapwa handina, handisi kuikwanisa. Moyo uri kungorwadza uchingodzwa havasi kudya. Vari kurwara. Havasi kutengesa pamusika. I remember imwe Christmas yandakavatengera mbudzi. Gogo vaiti ukavatumira mari yekutenga mbudzi Christmas vaifara. Vokutumira mapicture. But that time havana kunditumira kana mapicture. Muri kunzwa? Havana kunditumira mapicture and that time gogo vairwara zveshuwa. Gaiti boys a song. Aiwa moitoka muchiti hugs guys. Tinoita mbobatwa netuma emotions. Handitiri vanhu venyama iyi. Unenge wambodhipisa. Anyway, ndadzoka. So, ndasira papi. Regai tisiye pekurwara kwagogo because panondifungisa bad memories. Hanzi first time kundiona ndichichema. That means aundifollow zvokabvunza vanhu vepano vanokudza kuti hatani kuvoora. Okay. Regai ndimbotidire impijana ndimbomira izvi. Right? Saka ndaigara nchichemera Chris ndopanda nchida kuzama kutaura point iyoyo. Kuti moyo wangu wairwadza kuti mai wangu vari kurwara. Ko vakafa ndiri kuno ndakatenerwa muchizarira cheasylum ichi. Uku mwana ndakasiya kurwara kwagogo mwana akazoenda kuSouth Africa. Murikuona. Anyway, ndakazodzokera kuAfrica naChris. Inini ndakabva ndatsvaga shamwari dzangu dzepadhuze, my very close friend nanhasi uya anonzi Flower. Nevamwewo maAfricans vaiwirirana naChris ndikati, taurai nemunhu uyu, hanzi song toiwanepi iripo paYouTube. Uchiona rimwe gungo mutoto richiseka pane kuti hugs Keti, munonyoroka zvinhu zviri nice, musadaro ndachema wani. Ndakafunga kuti mai vangu vakufa pamadays acho, because vairwara. Anyway, so chanzwa rimwe gungo mutoto richitoseka, unonyora kuti hugs Keti. Kana kuisa masters. Zvitori nani pane ungonyarara. Hanzi I'm crying also, zvakatiomera kana you will be fine my sister. Sorry about that. And it so Chris is a very difficult man to deal with, in case you don't know. Very, very difficult because Chris was a soldier. Ku Germany, ku Poland, ku Russia. Are very tough. Chris, ukasatomudzora anenge achitoda kuti famba newe chaizvo. Don't do this, don't touch that. Ndosaka muchiona ndichizomutyisidzira nekuti go to your house because ndoziva kuti hadi kubviswa pane vana nepandiri. Thank you Pamela Tamir. Hani muri kuona. So ndadedza shamwari dzangu ndikati ndinonyadziswa ndauya nemurungu asina kundibvisira mari. Ndobva ndaudza Chris ndikati kaucha yedu yakamira yakadai, ndaigara nchimuudza. Plus Chris ainzwa tsitsa aiona kuti ndaidepresseka too much nenyaya yekuti one handina mapepa, two mai vangu vari kurwara,
3 kuti vanyasorapiswa hapana nyasori nemazimari ekuvarapisa. 4 mwana wangu futi zvanga achichengetwa namai vangu kuva kurwara futi varivo vanga vachindibatsira mwana aya kuSouth Africa. Exactly. And hugs to all the mothers who are living kure nevana vavo. I know, man, it will be well, guys. So Chris Manja Katango, give money for what? For your family, for me, for go for work, for job, and I take money and forgive for your family. No, man, for what? Here in Europe, I give you ring. I give you ring. I take you for Major Street. I give you ring. You give me ring. And we are wife, husband, and finish. Why give money you for sale? You family sell me you. Ndakachiona gore iroro. Ndati ndenchidari paside pangu ndichimuremind kuti mari yerora yewakaibvisa ndasvuka. Me forgive for you for money, for family, for buy you. Ndigofonererwa kufamily yaKhris apa matickets tatenga tiri kugadzirira kuenda. Ndikati no, it's our culture, you have to. Ndati ndigogugula mai mwana nichiita Google translator kumuexplainera kuti kuAfrica mukadzi kune inonzi lobol. Akatanga ndo ndikadaidza imwe shamwari yangu murume manje waiwirirana naye wanga ari musoja. Sai ari tafu sai ndobaudzwa zvikanzi now that you have a child with Ketty you don't have a choice. You have to. You have to do that. Dopaka stangod for sale for woman, for stealing my money. No problem, I can give Ketty mother money for food, for everything. Why for me for sale wife? For Ireland, for Poland, for Europe? This is not normal. For here, forgive ring, only forgive hug, for Major Street, forgive certificate for marriage. Later on, the boss of Mashkanzi. Mariacho doi badara sei ndobva ndagaya ndikandiri kuziya pain namai vangu vari kutambudzika vari kurwara havachaindi kunohodha zviya zvavaiita before BP shuga munongoziva vanhu kana vakura zvese ipapo zvakaungana ndobva azobvuma manje. To be honest, I can't remember kuti yaive mari because it's 2015 handicharemembi kuti imari but yakanga iri muenvelope. Munoziva murume anonzi Chris ika. Tasvika kuSouth Africa manje Chris paakazoona gogo anga asingazivi kuti gogo vane rimwe gumbo rinorwadza ravakakuvara vakachekwa vakaita accident vachienda kumbare kunohodha ndobva vachekwa panapa pagumbo apa pesa apa. Saka pavakachekwa vakabva vachekwa netsinga dzimwe dziri strong because accident yacho yakadhipisa kati zvekuti tsinga dzegumbo dzakabva dzaafecta rimwe gumbo. That's why muchiona kuti gogo vanofamba nemaclashes. Thank you Swin. So Chris paakazosvika manje azosvika mufamily macho manje azoona Brandon munomuona zvaanoita naDominic moyo ukati warwadza kuti this small boy look because Brandon ndakachema kana anga atondikanganwa kuti not kundikanganwa aiziva kuti ndimai vangu of course for my picture but Brandon anga asina connection neni senge yanga ndinayo naKaili seyandakasiya because ndaigara naye Brandon kuSouth Africa ndobva azonogara nagogo ndakuroma. Saka mwana akaita kunge ari kuona stranger. It's sad guys, it's painful. Nhasi taakuseka nazvo but that time ndakabatikana. Ndichisvika ndakabva ndaona unge kakaonda unge kakawedzera kusviba. Bondi yanga ndanda kuita unge ndiri kuhaga stranger yemwana but mwana wangu andakatakura 9 months because I had left 2011, 12, 13, 14 ndikadzokera 15, 5 years later mwana anga atori nekaconfusion. Ndiani ende bondi yacho manje inotozoda kutanga kubuildwa futi because unosvika pakuti kana mwana uchigara naye every day kasimbote chingoti kiss mami kiss but uyu pane 5 years. Brandon munomuona kuti akagara ari quiet akatanga from a baby aingo yemwana ari quiet. Paakandiona vamwe vana vakatondimhanyira mamaketi iye akangosvika ndobva amira. Chris akabva amusumudza apa unobvaona unge kawedzera kuonda wajaira kave kuEurope vanenge vachipuhwa magrapes mumarefugee camp. And do you know kuti guys ndiri kurefugee camp inini I became so angry and so bitter. You have no idea. You people munotaura kuti Ketty is angry and bitter panapa. Mazano ndiri bocha izvo. Ndiri kuhostel ndaiti ndikaona mwana neage yaBrandon akauya achitambira paroom pangu kurefugee camp
Right? Leave. Kana katani Kettina, don't stress me. Leave me alone. Dichi screamer because moyo wangu unenge wakufunga uvichi. Nyaya hamusi kuiziva imimi vanimi. Hamusi kuziva paini kana jeri rinosara pasi papaini. Murikuona? Ndaona mwana wangu paya ndabvunza gogo. Gogo vauyawo vane bhuku riya riyachidhura chavaita kuMalawi. Shuwa Brandon dai Mwari achengeta gogo vararama makore akawanda, Brandon anofanirwa kutengera gogo kana imba chaiyo. Because dai pasina mai havadai Brandon asiri muisland. Natata vari tundogara ndichimurimainda kuti don't ever, kana ndikanzi ndindatanga kuenda, don't ever forget gogo, tata nasisi wangu Florence Maitini. Those people, they played a big role. Because gogo wangu ainacho muchibhegi chidhura chepassport chiya nebirthday chidhura reku-Malawi. After all the trauma of suffering ndichideport kuenda katatu, ndakanorohwa netrauma again yekurefugee camp. Ndakarohwa futi neracism yekurejectwa zvandandisina kujaira. Now I'm back again mukufamba nechidhura chepassport nemwana again. Asina passport futi, asina mapepa futi, anongori nechidhura chakangonzwa again. Back to square one. Back to square one again. Suffering yese ya 2009, 2010, 2011. Wadyirwa mari kuMalawi, wadai, wazotora chidhura chiya waenda, wadzoswa, wanocherengwa mazinyora kwawanocherengwa, wadzoka wazosvika kuEurope kuya safa yebepa ikati huya yenaro. Now again maane imwe safa yekufamba nemwana nechidhura chebepa chisinga exist mukati mekurarama, chisiri registered nebirth chipepa chakangonzi chipepa. Then we went back again kunhau dzemapostori dzemaprofita. Thank you ruler patron. Now back again to that holiday is the only holiday andisina kuenjoya muisland. Zimbabwe, South Africa. That was the only holiday. Pama holiday ese iyoyo ndaingove nestress, ndaiti ndikamutarisa kudai chero kamutengera ice cream aidya ari kure neni ndaita kumuti come close to me, come uye. Chris manje aibva amudai musoro achimubata varungu munovaziva kutoti Kate, I'm not leaving this country, I'm not leaving this boy. Look you boy, you don't understand who you. Kuti Chris ndimutsanangurira kuti kwandakagadzirwa size doko wakabva neni uku zvazvisingaiti because aizoziva kuti iye ndiye handipa mapepa ndotanga kusafiswa. Saka ndasingadi futi kuti Chris azive kuti iwewe ndiwo watoita kuti ndipiwe zvinhu izvi. Because Chris ndaimuziva kuti kana maakutukana unozotukwa nazvo mapanguva yacho maona. Little did I know kuti kutomuudza kuchaita kuti abetsere more, but ndaiti ndikamuudza ndichazotanga kunzi you woman, for me, for paper. for me. Saka ndaizviwandisa. Plus number 2, varungu havaiti zvefeja. Dai ndakaudza murungu kuti tiri kukwira nemwana chidhura airamba. Right. Ndini uyo ndatanga kunodirwa nekunotonotswa. Ndatorana natata hande tinodirwa mvura. Pocho tichipochorwa nemvura naBrandon nemapassport aya again. Kuti tata wanzwise ndikati this is the way we pray in Africa. It's for good luck. Tata manje varungu kana vachikuda zvese chero kati ngatidye madhodha unongonzwa okay. Yeah, okay anenge achikusupporta through thick and thin. Hans Barbara, is it true she's in hospital? This is what I don't like. You see, you are a distraction to my life. Let me block you. Waiting concern me about Barbara. Ndimani munoda kukonzeresa totanga kutotadza kutaura nyaya yekuti vamwe vabereki vari kuenda through vahile. Is it true Barbara is in hospital? So me, where do I end up there? I'm saying sharing my emotional problem. You are coming here to say, is it true Barbara is in hospital? You want to start again, dotanga kutuka Barbara, pana mangwana Barbara, akumuka akundikreatira nyaya, modzoka futi nazvo ndosiya kutaura nyaya ndiri kutaura. Do you know how important this life is? Do you know that one day Brandon can meet this life and say my mother was a hero?
Who sent you? Haikona kunyumbwira unge dhodhi riri mvura nsanda kuchezura mukosho mukongonyini mugodhoi mudhidhi wenja muchasa. Who sent you to come here and distract? Don't you see the amount of women that are saying they are going through this thing that I'm talking about here? Don't you know that this life is going to help someone who is going to through this business to say, okay, if Ketile went through it, so it's going to be over soon. Mukosho une matushi mugodoi kumata kunendoyo. Don't come here. Who asked you to come here and comment? Mchaza ubolile mdhidhi wencha. Right. Chris aona mwana aona gogo manje yakazoti yoverengwa gogo wanga wasati wajaira murungu yairohwa broken English ipapa gogo waindinzwisa tsitsi vanga vakaonda ende vaifara. Asi kanaka nothing is good like a mother's love. Gogo vaifara ipapa. I could see in her eyes kuti she is not feeling too good, but she's so happy. Vakabata muzukuru kailulube pairi. Vakadini kani gogo wangu aku respect kwa society. I forgot to say that. Gogo wangu aku respect wakana pamusika pa left teni kuzane mkwasha murungu. Mwana vari ku London danda zvikangarwa izvozvo. Gogo wangu akutakurirwa dengu kudaiso nevanhu ka musika wa gogo wangu akuya kuzovatsvaira kuti vane mwana ari ku diaspora. Ende zvomene ndasingakanganisi chero life yanga yakaoma sei ndaimeka sure ndarobha Chris nchisira gogo mari yenyama because ndandisingachadi kuti varambe vachikondi nyanya yepamusika. Ndaida kuti vangodya ndakagara but Mwari panguva dzacho haana kukurumidza kundiblessa nemari chaiyo. But anyway, God's time is always the best. Mai mwana gogo wangu wakurespect kana makombi driver chaiyo vaifura chinzi gogo sarani vane mukwasha murungu. Tata, the tates. Saterere iwewe. Kubva pamusika wokwira ndege wouya nemurungu pamusika iwewe woshora wofungidzira kuti inini ndandiri balance aiwa indakauya muno ndiri permission. I meant business. I was not joking. And brain dzangu ndaizvudza kuti ndanchishanda musaluni yemunhu kandichaita yangu saluni. And I never stopped dreaming that ndichaita yangu saluni ichaemploya vanhu 10, 15, 20. Not 1, not 2, not 3, 10 masaluni mu island. Murungu akauya pamusika ndichakushera ipicture yemurungu ari pamusika achidya magwavha. Iwo wotaura kuti adze Mwari abless vanhu vanotaura zvinyadzi. Nyasha idzi hausi kudziona here izvi mukati mezvinyadzi. Unoda nyasha dzinofamba dzichitaura here kuti aiwa pakadirwa nyasha naMwari apa. Hey Mwari, imi majaji mimi munoziva kutadza kwevamwe kuhombe kudarika kwenyu. Mouya pana even hafaniri kutaura chechi, hafaniri kutaura Bible. Ko nyasha idzi haudzione here idzi dzakauyiswa naMwari muzvinyadzi izvozvo. Handisi tata vatora envelope pepa vakunzwa tsitsi nharo dzese dzaidzi for what for buy. Vazoona situation vakuona kuti munoziva varungu vakuona zvishuwa haiwa situation chichichi. Envelope gogo vakaita kupfumbatidzwa mari yangu yerora kuna gogo. Hanzvadzi yangu imwe first born sekuru Marabha vakatsamwa gore iroro. Sorry izvoni sekuru Marabha. Mari yakatorwa so ndakanzwa zvikanzi mama this for you present. Roro remurungu zvikanzi for you present for you for present. But one thing I respect Chris akasiya promisa gogo svika ndichauya kuzokutora endo nokurapisa iku Europe kune rapwa zvakasimba zvakanaka. Gogo achingoti thank you ngazoti ndigogo here vanova vachifamba vanhu vachiti mugodhoi. Ipapo vanga varwara zvishuwa old age yange yaita kicking mbicha. Saka hanzisa maspika panze keti. Saka gogo wapuwa manje mari yavo yerora vakuudza kanzvadzi dzangu zvikanzi murungu akandipa mari chichi ndichazosara ndokupa yenyu. Nzvadzi yangu sekuru Marabha ndichakupai ndega zvangu sekuru Marabha, don't worry my brother.
sekuru marabhu akatsamwa zvikanzi ndini baba yagotambidzwa ikangoenda yakadaro zvakatakaenda chirudzi. Sekuru marabhu havana kupafarira ipapo handini kunyeperai. Sekuru marabhu sekuru venhingirikiri venyora havana kuita problem nazvavo, havana pressure. Sekuru marabhu akabatikana akati how come so mari yatouya sekuru marabhu vaikungotiwo pamwe hanzvadzi yakanowana murungu vaya vane mamiliyoni haina kuziva kuti murungu hanzvadzi ingori regular basis is not mbinga sana jimimbi. Sekuru marabhu akati momuzo vatora uzhegu hwese hwekudiaspora vakamponyera apa ndikuda mari. I remember gogo achiti zvara wako indakazvara hure rangu. Regai tichizomboti dzimwe nguva but mai murata regai nimborega kuvatuka mbichana because vakaita pachigogo kutora yeko Anania vagotora futi yemurungu. Chero mwana wako riri benzi ukapuwa mari unoiramba. Dzimwe nguva I don't want to blame mai murata zvangu. Kungoti dai chichida kuvafinhura kuti mwana wavo akatora mari yavo. Vakaimboyera akada kunetsa zvanza gogo. Iwo uda kunetsera mari yemwana wangu iwo une wako vakozvara vako. Sena ne mari yehure rangu. Gogo to the world when. Gogo. Gogo akataura zvikanza iwewe unobvunza kuti mari yacho imari yafamba sei handikuudzi. Ndiwo kamuzvara here ndaikamhina ndega ndichienda kumbari. Gogo avapererwa anti munoziva. And I didn't mind and I didn't want anyone to come and eat that money because I could see when we were growing up zvechokwadi Gogo used to struggle to make sure to vaisa food patable chaipo. Isu takakurira mutangwena kwa ifridge. Tichirara pabhesi pasina mattress, bhesi racho rakabooka futi. A woman was trying alone vachizama kuenda kumusika kudi kuti vana vadye. Iwo zoda wakuda mari Gogo akatikana. Ndaisafa nedengu ndega iwo wakuti mari. Ndokupa yandoda. Handi maoni. Tete Mildred isai masters ndimati muda kutora breadwinner wangu tata imini. Right, ndambokusekesa ndambokuudza izvi. Hanzi hure harikanganwe mai varazvita haipapo wataura chokwadi sokostini. Right. Tadaro mai ndakukubata ipanyaya yekuzokwira nemwana kuya naye aine chidhura asina chainacho asina mapepa. Zuva rekukwira rawe handina kumboenjoya holiday ndainzwa mudumu ndainzwa chirunguri ndikangotarisa mwana wangu ndichimuona ndichimupakaidi ndichimudza kuti is your sister ndichitireya kuti vabhonde. Kailai bhati ukamubatisa Brandon mapepa Brandon obva ati kune vamwe wake is my sister kawani mwana anasisi vake mukaradhi. Vakarati vaityisa kavana olinda kuAfrica kwatakakurira. Musawane tichivatuka pamalife tiri kuAfrica when we were growing up we used to wish we are makaradhi. Ndiri kunyevera. Vaityisa ka. Brandon ari kudada zvake wani mwana ana baba murungu nasisi mukaradhi pataundi. Brandon anga kutopisa chaiko kutopisa. Anditika ndofanira kuti muite muchimboseka timboita lusena pane maparents akatsamwa vabatikana vanzwa kuti nyaya yekuti vana vari kure ndenchiita kuti muite muchimboseka. Don't worry parents, God will take care of your children just the way you took care of Brandon and bring him here. Kwakusiri kungwara but dzaingove nyasha dzekuti Mwari anga atotendera. Thank you for the stars Maskuni. Right, zuva rekukwira naBrandon rasvika. Tadzokera padhiri rekunzwa manyoka paairport. Vamwe vari kuti baba isa vari kufara, tata vari kufara. I taking my son Brandon. I adopt this son Katie. I adopt ndaibva ndati ndikanzi baba vacho vari pindoti amheno vakatiza kuti zvibva zvaita vhalika. Murungu yakaona moto akajoina chigure. Akatakura mutoro wepamusika wese mumusoro wake murungu. Mofanirwa kuita muchimunamatira kuti Mwari chidhura ichi ngachirege kunetsa murungu. Akatitakurira mutoro wedu wekuZimbabwe. Uyu. Akasvikopinda kujoina chigure wakambonozvipidza mumahwani. Kuhodha rori yemahwani ndokwakaita murungu uyu kwako. Hodha mahwani murungu imagine kubva kumba kwenyu kuPoland hamutombozvizivi zvezvidhura izvo wobva wasvika mumahwani ekusvikowana mahwani mapepa dhololo mwana Africa zvese zviriko zvakumirira. Ewe
Right, nguva yekukwira yasvika. Chris munomuziva nekuda vana. Dindiri achitindinyara paepoti asi kuziva kuti mwana uyu watatora hana mapepa, hana kana visa, angori nepassport yake yekuMalawi, chidhura nebirth chidhura. Chibirth chacho nanhasi ndakachichengeta mumba umo, ndoda kuchinamira muroom make. Chingori chipepa so chekungoti chichidhura kani, but musi weMwari anga angoti hongu. Ndatakura zvidhura zvangu ndobva ndati mutactic wangu panapa. Chris ane passport yered seyakaidi dzekuIreland. Okay, indine green yeZimbabwe. Brandon ane chidhura cheblack chekuMalawi. Ndobva ndadzivhiringidza dzakadai. Ndikati chidhura changu paZimbabwe yakaili pamusoro Ireland red. Ya Brandon yangu pa number 2 ine visa kai. Pa number 3 yatata. Pa number 4 chidhura cha Brandon nebirth. Ndobva ndabatisa Chris passport. Ndikati magongo mutoto ekuAfrica anotrasta varungu. Vanotomutemba. Ende vakamutrasta zveshu. Chingosvika paSouth Africa kudai. Zvekuti dai mwana anga asiri wangu, God forbid, ndaidai ndakatobuba mwana asiri wangu. Nothing. Hello, ndakutobvunzwa nemusikana ari pakaunda zvikanzi, hey, uitata api leindodha, hey, ndeindodha leyana. MuSouth African zvikanzi, akutondibvunza connection. Zvikanzi, sisida kukupa namba, murungu yakanaka ndakuona. Hoya nemurungu mudiki. Vamwe vanouya nevarungu vakachembera, ndikonekto. Ndabva ndamuti ndipe namba ndokukonekta kubrother yacho. Ndakutomuratidza mapicture nchiita kuti asatarise chidhura chemwana wangu, guys. Musadaro kani mimi ndipei trophy yebest mother man. Taking risk yekupinda mujeri because you want your child to join you, it's not a joke. Unotaura kuti Sabina nhasi, you want my children to leave my house because you lost your children. God forbid, it will never happen. Ndakapotswa nejeri ndichizama kuti mwana wangu andijoine, wotaura kuti social services go and take KTC kids because of a Facebook fight. You the joke. South Africa uyo ndakanda muteuro ati game over, 1 down. Hande itasvika muAmsterdam. I forgot to tell you kuti Brandon mistake yakaita gogo pavakanogadzirisa chidhura ichi. Mwana akanopuwa different name. Thank you for the stars, my darling sister. I forgot to tell you kuti mwana paakanoitirwa chidhura chekuMalawi chaive nezita rekuMalawi nebirthday rekuMalawi rakasiyana nerake. Mwana anonzi Brandon Anania. Lewa 2004 muna June. Chidhura chiri kutaura kuti mwana anonzi Isaac Faustino. I can never ever forget that name. Lewa 2005. A week before we travel, ndaimudedza nchita Isaac. Hey, guys. Isaac, ndichiudza vanhu vese muite Isaac. Tate vaingoti, why Isaac? It's second name ndongoti yes. Isaac tichiita kuti ajairika anosvika paya kanza Isaac mai vakaswera vapfigirwa muchikeringere. This life no balance. This life. And then you want to come here ketatu kwa kunzi pamata nemunhu achabvaita breakdown because atu ndosaka muchiona kuti indiri kindagori yachero munhu anondituka akandifonera ndotomusekere. Because what I've been through since the day I was born kusvika nhasika, if I give munhu ari weak, they will die straight away. Urgon Pindikit tasvika muAmsterdam, kuNetherland, kuHolland. Ndazevezera zvemunzeve. Brandon, usakanganwa unonzi Isaac. Usakanganwa kani unonzi Isaac. Ukangokanganwa mheni ako unodhipotwa wodzokera kuSouth Africa kusina mai vako. Ameni ako musi wezviya zvekuposta paFacebook kuti traveling from Africa to Ireland zvakanga kusina. Ndaikonzwa manyoka kana kudya kana kunwa doro zvandinoita mundege ndasingai. Ndaiti ndikamutarisa ndikati vanhu ava vakadzosa mwana uyu. Ko murume uyu ndichamuudza kuti chii kana ndikabatwa panapa. Ndichati ndandichizama kuita seiko. Pachasungwa vanhu vairika panapa kunzi trafficking a child. Who are you people? Who is this child? Where are you taking him? Is this your child? By the time you finish DNA yatinashe Mugabe, watombofarirwa. Hama dzangu Brandon akaita kungatumirwa mamhepo kubva kuti nditi kuhama yake kana kuti ndiani.
ndichibvunza mutege unonzani Isaac Faustin date of birth pin kana kuti mwana wakavhunduka varungu kana kuti mwana chi svikei paya pa immigration ndapfekenyedza mabhuku mubva ndapa Chris vana ndikati bata kai Brandon ruoko uko ubate kaili vanobva vabhiliva kuti vana vane bondi baba vavo ava svikei mweyo svina wakati pindikiti dakanda muteuro pasi murume weimmigration kwirwa wakuvhurana nemapassport hana yakubika mana apa passport yaBrandon yanga isina kana chidhindo chekuti yakagadzirwa kupi ikabva mupi yakabva kuMalawi sei ichipinda muZimbabwe ikapinda kuSouth Africa raingove bhuku nechipepa chaiita unge birth chisiri birth. Murume wokuholenda kuchi avhura akati hello Kaili was still a baby. Akutaura na Kaili abva ataura na Chris atarisa ya Chris abva bata ya Brandon manje skanzi whose child is this? Akati my child, where is the father? In Zimbabwe. Does the father know you are traveling with him? Ndikati yes skanzi I need affidavit. Nawe maina nawenda ndisina affidavit yekuti baba mwana wabvuma kuti ndicross. One reason why ndichi respect baba Brandon. Kiti takutanga kufundira baba Brandon. Ndibatsire dada murodi sorry ndanisina kukuudza. Mere paya mavo vatanga. Ndisiri affidavit manya kumapurisa. Tiri patransit ye 2 hours. Baba Brandon ndiri pabasa. Kongo kuenda nemwana sei usina undudza. Tanga nchiti ndozokusurprise. Zvinhu zvake hazvina kumira mushe. Shuwa baba Brandon vakamhanya. Vakabuda pahospital panotoni. Vakamhanya pamapurisa. Vakanogadzirisa affidavit vakaita photocopy license, photocopy yechitupa, photocopy passport. Vakati mwana ari kudzokera namai vake anogara ikoko. Ini ndikataura kuti mwana uyu tinogara naye. Tata havanzi kuchirungu havasi kunzwa kuti zviri kunzi vakuti what is problem? Munoziya noise ya Chris yakandibatsira musi iwoyi. Ruzha nehasha dzechisoja dziye dzakandibatsira. Baba Brandon, Chris angoti why not going? Later my flight leaving me and my family and my wife and my kids. What is problem? Because what? Because black skin. Unoziya varungu vakarora vanhu vatema kavakanetswa vanonoki kuti discrimination. Ndo pandakatangira kuziya word rekuti discrimination. Ndasingazivi kuti zvorevei. Ini moziya chirungu changu chine mipanda. Muva mumirima. Tata wakati vava. Discrimination. I'm a Europe man. This is my wife. Why asking question for kids? Murungu yakabva believer Chris kutari kuti my wife. Hana kuziva kuti wife iri kurehwa na Chris kuti ndezvekuchaya mapota zvisi zvelegal. Murungu. Chrisite wife, but varungu ma-Irish, ma-British, they don't call you their wife if you are not legally married. Vanoti my girlfriend or my partner. Tata about you giving stress my wife. Look now, cry. Kurva much. What is this? I calling my lawyer. Yeah, because discrimination. This is mother. This is my wife. This is our kids. Murumo yakabata. Okay, calm down. Zita pa David ndakamutumira ndikamudza kuti isazita irika. Birth ranga rakanyorwa zita rababa zvese zita rekuti ichi. Zvimwe remember kuti zvakafamba sei but ndoziva kuti pa-airport we were delayed and baba Brandon vakandisira affidavit. Vakaenda pamapurisa vakanodhindirwa affidavit. You know kuti kuZimbabwe anything can happen. Affidavit inogona kungonyorwa kunzi my name is this is zita riri mubirth. Of once I'm giving this person ningirikiri kuti aende nemwana. Handiti. Then hanzi sisiketi nyora ibhuku my journey to Europe totenga ndinoiwane pinguve kunyora bhuku my sister. Unless kana paine vanonyorera vanhu. Inini I can tell you with my mouth. You can write if you want. I can't. I don't have time to sit down and write a book. I can't even write a letter. Chris akatapenga pepe. Right, murume wewe yakuda kuchiti tichienda ka because vanangu vasudurudzwa. Munoziva varungu kana makuchema mwakuskrima vana vanombosudurudzwa. Murume wewe manje akudeedzera Isaac, come, Brandon Jutu. Isaac,
Mhepo yeye yasumuka. Murume yabva abvunza zvikanzi madhachi ane nharo zvisingaita unge mazidhachi ekuSouth Africa. Panoton hospital padhuze nepapolisi. Hanzi wani hure rine mukono. Hamene ikoko. Ndobva Brandon. Hanzi I said I can write for you. Oh, you can write for me, Chiedza. No problem, my sister. And then Brandon akabva abvunzwa zvikanzi what is your name? Zvikanzi Brandon anani. Ipapo ndakabva ndati Isaac uye kuno. Ndobva ndapinda mushona ndikati iwe taura zita randakuudza unosara pana amene ako. Ndakairova chopu so ndikati taura zita. Mwana akanganwa paya. Indambe ndakuchema. Akunzi what's your name? Say come here. No, you're going with your mom because Brandon anga akuchema pakaitika frakazi yese iyo. Saka anga akudi. Akuita emotion. Unoziya mwana akaona mai vakuchema baba vakuscreama hana futi kuti jaira, hana bondness, hasi kutonyatsonzwisa kuti tisivanana. You see? Isaac akubvunzwa unonza Brandon. Ndichingonzwa asati atombopedza kuti ndonana niya ndikati Isaac ukakanganwa zita rako amena. Akabva ati my name is Isaac. What is your date of birth? Paataura zvikanzi okay. Zvikanzi who is this one? Zvikanzi my mother. Zvikanzi baba wako varipi? Zvikanzi vari kuZimbabwe. Mwari ndobva apindira zvikanzi endai. Chris kupenga kwa Chris kwashanda. Kwasara last stop manje. Mundege ndiri kungoti Mwari ndinzwire ndaingochema ndege yese. Chris achingoti what is the problem? Why you cry? No problem. I help you because I love you. Why you crying? Ini ndikuziva ndiri kufamba nechidhura. Please usandibvunze kuti what is the problem? Nditori ne big problem. Yekuti zvikangoenda nepamwe ini newe takutondopfigirwa. Mwana ndewani mamutorepi zvitamba zvake zviripi? Wozoreleaswa waitwa DNA. And the DNA actually it wakavharirwa and I would after 1 day yemuisland. Why you cry? Smile. Look, your baby, you cry for your mother. 1 year, 2 year, I give you money and visa. You mother, come to island. Why you cry? Tata vari kunakirwa plus tata madays acho vainwa doro saka pavaitoti he vanga vakarohwa nedoro because vainwa doro mundege. Tata vainakidza vachiri kunwa doro mbonotsvagai malive akudhara kumuchato kwana kuki nekudhara angu muone. Hanzi wandisimbisa Kate. This is the reason for the live. You want to encourage other women that are actually going through that same shit. Mnenzi Sarudzai, thank you for the stars. Right, Tashika na Isaac pa Dublin airport. The only person I ziva this was my family and my best friend until today, Flower. Muskana uyo Tanzania. Until today, that woman, I didn't encourage her. Don't cry. You have tried. You yourself, what you are doing right now, I can't do it. You are the best kid. Don't cry. Don't be emotional. Just be brave. Be strong. Watoshika. Pindikiti pa Dublin airport. Tabva ndasairira zvevana kuna tata. Ndaibva ndati Brandon bata ruoko rwatata. Bata ruoko rwatata Brandon. Bata ruoko. Tata aibva ati kailuku. Brandon muku inini nehand luggage. Tichisvika pa Dublin airport. Ani munoziva kuti muisland mapassport matsvuku aya hadhindwi. Vanhu vane mapassport emuno muisland, vane mapassport ekuna ana Germany hadhindwi. Ukasangana neari nozi ari mini anovhura zvake ungotarisa. But vakangoiona yakangonzi island passport. Ndakabva ndaisa yakairi padenga island. Ndabva ndaisa yangu peshitu, ndabva ndaisa yatatu, ndabva ndaisa chingosvika munhu yakangona island vasvi. Welcome back. Another cry again. Tichingobuda panze kudai. Again like yesterday. Ndakangoti nchibuda panze. Ndire ndikuratidze ndakaita. Tichibuda tichiexita. Ndakaita kumusumudza Brandon. Ndikati mpe wapinda mwana wehure pamamonye papo hoyo no
visa nothing, just chidhura. But Mwari kana ati yakwana nguva mwana anopinda. Ndatozenge ndakangana kudze kuti ndakambenge ndatomboluza 6,000 pounds. Ndambotraya kuti auye ega iye inonzani monitored mine. Ndaspenda mari ndine zinhumbu kudai mwana akarambidzwa kukwira paSouth Africa. Ndakangana kudze ipapo kuti mari akanga yatombonyura. Ndafurirwa nzitanko ana combined mine anokwira anouya zvikaramba zvikanzaona mapepa sagurundoro utori mwana. Saka parwarwa rwechitu mai mwana nguva yacho ndakadada muIreland. Chikuona soure 4 years nemapepa mwana asati auya wangu ndatoisa ndaikutarisa nekona yeziso that time. Respect me ndakauyisa mwana nechidhura. Vanhu vaindibvunza kuti ko mwana wako akapuwa visa wakazvifambisa sei? Ko asi wakachata nakasi Chris akaadopta mwana. Ngoti hayi ndakambomboresa ndakati ndichingobuda paDublin nepo ndobva ndaiti picture chakushare ika picture kacho ndinako kuGoogle Drive kangu na Brandon paDublin airport. Ndoka ndakashandisa ikako ndikati welcome to Ireland my son. Ndopa ndakatanga kuti kuna Chris I'm very hungry. Nyambisirwa if you are stressed inzara iwinzwi mavharu anovharika. Wonzwa vana gurundoro vanoda kuya pana vachititaura kuti ana Kate sit down. Why didn't you do that for your child? I did it for my child. Risked my life. I could have ended up in prison or arrested. Then mwana apinda muIreland tane rimwe basa zve rekuchienda kunoudza kuti chidhura chandakauya nacho hachisi chake. We haven't stopped, we haven't finished. That's why ndichitaura kuti vanhu vaye vanouya vachindijaja, hey this woman, hey me, hey mwa, hey mwe, hey keep doing that, I don't care. I know where I came from, what I went through in life. If I tell you to go through it, you will die before 2 days. At least it made me stronger. Saka kana nchikuudzai kuti ana gongo mutoto, ndenge nchitorevesa kuti gongo mutoto, put some respect on my name. Pindikiti ndapinda muIreland mwana akuda kufanirwa kuti aende kuchikoro. Takapinda May 2015 na Brandon. Muno mutemo hautenderika. Munoiziya child services. A child have to go to school. You can't keep a child inside nekuti hana bepa. 100 takaenda nadzokera again kuasylum business. Why are you here? Mubvunzo. For the first time in history ndakanotaura chokwadi changu zvachiri. Ndasvika muIreland manje ndakachizogarisa Chris pasi ndikamudza kuti right gara apa ndikutaurire nyaya iyi. Because unogona kuzoquestioniwa nenyaya. Ndikati unoziya musuya we. Mwana uchidhura ichi chatakauya nacho hachizi chake ndobva ndaburisa manje ndakumuvhurira. Ndikachidhura ichi ndakanochitenga kuMalawi. Zvinhu zvemwana uyu ndazotumirwa manje passport yake chaiyo nebirth rake chairo zvekuZimbabwe nekopi yepassport yababa wake nebirth rawo chairo manje. Ndikati right mwana uyu pataiuya paenda yakatya kuti ndikakuudza uchandivhundutsira oro ucharamba mwana oramba achisafa kuAfrica. Saka zvinhu izvi zvikaizvi ndezvekutenga hazvisi zvake, pikicha irimo ndeyake but hazvisi zvake, hasiri iye. Kurva, maybe let me proud, Brem. Let me prison. Why you not speak me, stupid woman, liar woman? I fight for you for Amsterdam. Kurva much, Kurd. Maybe let a problem for my work. Oh my God, this woman is stupid woman. Ndikatukwa mwanzwa indirega nchipopota paya usingandudzi kuti vanhu ava vari kuona kuti une chidhuru. Hey, this woman. This yainzi manje ndichibvunzwa kunzi passport aisecho kwazvo. This passport no real? Real or no real? Speak me. Real? No real? No real. Oh my God, maybe problem for me. This woman is a stupid liar.
Why you no speak me? Have made me problem later? Oh my God. Maybe this boy know you, son. Maybe you same life. This boy really 100% no problem you DNA. Hey, asikanaka. Ndakutuka uku ndikuda support emotional. Ndikuda munhu kuti andibatsire kuadopta mwana kuti mwana abva awana kugarika muno. Munhu wacho andikuti akundibatsira akujamuka. This is not my business. This is not my business. Why you not speak me? Oh my God, this boy, how many passports? Zimbabwe, South America, kurva mashi. This woman is same criminal. That's why muchiona kuti Chris haadi kunetsana neni kana kutsamwisana neni, because ndakambomutuka ndikamudza kuti ukada kundijairira ndomukira kuAustralia nevana wakandiona nchiya nemwana uyu nechidhuru. And this balance, put some respect on my name. If you don't do that, unomuka uchiona vana vari palive kuAustralia. Ndichingoda hangu kungomubhoa. Saka anozviziva akazviona zvakaitika ipapo, anondi respect, anozoti ai handidi kuti ndigobuda ndakuona vana vangu vakuti gongo mutoto vari kuAmerica because bora ngoma wekau. Akandipindira nemwana asina chinhu mwaileti pamberi pangu kudai asina kundiudza. Right. Now, I have to go to the immigration to tell them I have a child that I brought from Africa that have to have a permission to remain in Ireland. I need a public, the PPS number. My child needs to be registered. He needs to go to school. There we go again. How did you bring him? When did you bring him? Whose child is this? Where is your passport? Show us pictures of him and you when he was young. Thank God I had only 3 pictures of me and Brandon. Akubvunzwa manje kuimmigrate. Tone ma picture. Tone baba wacho ndabva ndabudisa marriage certificate rangu na baba wacho bvu. Pandabudisa ma picture angu emuchato na baba wacho. Pandabudisa ma picture ndandinawo angangori 3 nako kachiri kadiki. Shanza, are you okay for a DNA? Yes. But do you understand what you did was illegal? You brought a child here with fake doc. I understand. Mama, I know I didn't have a choice. My son was suffering. He was not eating in Zimbabwe. There is no food. Yeah. Wakaona msodzi vanovhunduka. Varungu vanovhunduka. Ndavavhundutsa nechirungu. Nemisodzi. Thank you. Zvikanzi. Unoda here unobvuma here kuita DNA. Kana kuti tikuite DNA because mwana uyu akapinda munomu. Nezvimwe zvinhu zvefeja hatisi kukwanisa kutrace kuti akafamba sei. But right now we can't give you kuti uende naye until we prove kuti ndewako. Another wahala. Akumusiya zvenamboti tabonda. Anoenda kupi? Anosara mumaoko edu evanhu vesocial service. Iwe hatisati tabhilivha kuti mwana ndewako. Taakufanira kuita DNA. DNA test yenyu inotora nguva about from 1 to 14 days. 14 days again mwana wangu akugariswa nevanhu vasingazivi varungu futi. Ndamboti zvapera. Pandatanga kuchema. Kafonera shamwari yangu, munhu anonzi flower. Ndiye mukaona munhu anouya achiti guys, I have V11s of cat. If it's not flower, the Tanzanian girl, forget. I don't share these stories. I share here. I share with you guys because I know there are some people who love me the way I am and they don't understand out behind this angry person there is a nice person. Ndo vanhu vandoshera iva. Ndafonera flower kati, why are you crying? He's here in Ireland. Or is he not your child? He is. So why are you crying? It's just a DNA test. He's okay. He will be in safe hands.
They're just going to do a DNA test to check if he's really your child, unless if you're lying to me. But just leaving him with strangers. Ndakuda kuenda faya mwana wako kutondibhabhaisa bhabhai hana undijaira kaaspa asati yasinga reality kuti ndimai vangu akutoti bhabhai kwatiri ndatata mwana ato excited nemato evarungu. DNA yataendeswa tabhukirwa taenda sanoitwa DNA zvinoita Mwari. 4 days later vanga vafonera namba yangu inini ndakavata nestress ndakadzima foni vafonera Chris zvikanzi yamutore mwana wenyu. DNA yaprovwa kuti mwana wenyu fomiri. Mwana wangu Brandon akapuwa mapepa 1 week after he entered Ireland. As soon as they proved DNA kuti mwana wangu akabva udzwa kunzi ari kujoina mapepa Kylie's papers. Yo yapara patodzwa nana Gurundoro vakaenda nemikosho vakanovatwa nevarungu kuSweden vakatadza kuita zvatiri kutaura kuti takazviita. We did it because we put our children first. 1 week, as soon as there was an approval kuti the child, the probability of the percentage of the DNA shows that there is 99.9% that you are the mother. Mwana kabvanza ari kutokwana pamapepa iwayo a Polish princess. Then that was it. You see? Mwari anobatsira anozvibatsira. Thank you ruler patron. Ukasazvibatsira Mwari hakubatsira unogona kungochema mwana wangu ari kuAfrica, but try some feja also. Try to do something so that Mwari anobatsira anozvibatsira. Mwari haasizofa akauya akakusumudzira mwana wako kubva kuAfrica usvika mucheta kumba kwako. Tirayawo zvimwe, bvunzawo vamwe kuti madii paya takaenda. Well done, Kate. Thank you, Lisanda Ngom. That's why Brandon, kana uchida kusvotesa Brandon, mutaurire kuti mai vako vanoti gongo palive. Anokukuvadza. Anoziva kuti gongo mutoto iyeyo akandibvisira pamawanzo. Hi, Catriona Odrisco, how are you? Yeah, that's true. Our problem is praying with no actions. Good. Mazimba vane problem yekuti munongoti ndinoda kunamata wozoti minamato yake tina iri kuwanziwa naMwari achinyadzisira no unonamata uchiita action moto changu chimwe chana chakapinda muIreland zveginya no paper no visa nothing akapinda ndakazonosana ndonokumbira regere ndandisina choice ndakuvaratidza mapicture sei mai vangu vaichengeta mwana ndandisina choice ndakangozama. Right? Tapedza emotional story manje izvezvi ndombokuridzirai song ndobva ndachikudza izvo ndakaita kamukadzi kaya kakambozama kuda kundingwarisira pana tata. Business is business. We share our stories. Your story can inspire someone. Don't be ashamed to share your story. Thank you for the stars, Irene. I love you so much. Don't be ashamed to share your story. Whether wakauraya munhu, whether wakahurirwa nemurume, if you have a platform or if you have courage to do it, do it. Don't be ashamed that vamwe they will laugh, vamwe they will use it. That's the sad reality. Thank you, Nancy. This situation, I know 100% sure more than 100 women are going through the same stress that I went through. Kuti, you really want your children to join you. You know they are in a bad situation. Vamwe vari muno muEurope vana vari kumusha, kubwera kwaMurambinda, kugokwe, kumasvingo. But because of the situation here in the diaspora, even if you have papers, all you can do is you go and meet them and come back. If you want to break a woman, take away her children from her. No matter how bad, how rude, how evil they are, every woman akatakura 9 months love their children, unless if they are on drugs. No matter how mentally disturbed you are, I've seen people who have serious mental issues, mental problems. But unomuona ne mental issue yake mwana ari kumusana achitatarika nemwana wake. Ukaona mukadzi ane 3,
4 years ari mudiaspora asina kutora vana vake. Respect that person because that person is going through hell. Vamwe vakadzi, they lost lots of money trying to pay kuti vana vavo chiko chiri kusekesa mahuri ari kuseka panapa. Inda muchita unge musina kukwana chise masters because muri kutondiseka. Munhu anobvumirwa kuseka panapa ndichiedza chete. Ndiyo kubhure muri kuseka chichiri kusekesa panapa. Are you not supposed to be crying? Why are you laughing? Why you keep on laughing? You are supposed to be crying. What is funny here? Oh my God, these people, this bombo class. Ndakuseka wini. Vanhu vekuZimbabwe imbokosho. Ndikainditoseka wini. So you are laughing instead of crying and saying hugs, get hugs. MaZimbabweans amuna my emotions muri magongo mutoto chaiwo matuzhi chaiwo. Izvo zvide yangu vari vanhu ndakubikirwa kofi neti ndakupukutwa maziso nemadishi ndakuyema imuri kuseka. Hey, I can't believe I wasted my time, all this time and these emotions for people to come and laugh. No, you can't be laughing at me. Are you laughing that we succeeded or are you laughing at me or what? Hey, and the pin paper, mama. Time! Money is coming. Is this money for me or for Brandon? Or for Tata? Yay! And the paper, my nana. Iyo the paper. Hey, the paper, manyama. At least don't laugh. Andashaya pekupina paper yacho napo ndintadi zvangu. Ameno zvaita foni yangu yabva yatina hino kuti yaenda ku iyo paper yakanzi Ketisi and Beauty Salon. Muri kuona? Oh, and the way you narrating is making us laugh. I thought you were laughing at me when I was about to start crying. Enda ndakudoka kuti vanhu vari muisland va drive vauyewo vasvoti sorry hugs mama. Sis Pat, you were late, my sister. Did you receive your wig? Chirega itimboridza song ndakumbonoita weti ndichiuya ndichikuudzai manje yezvandakaita musikana wayo akanga akuda kunditorera tata vangu. Rega itinwe doro inini ndakaenda through hell. Takakurira munamo tiri vekutambura. Taikushaya chikafu chekuisa patafura. Ndarangarira navo egore riye. Nairene konza iwetu. Ndichiti mambo shemitarire amatamunenendorire. Chaite murachie takakurira munamo tiri vekutambura. Taimboshaya chikafu chekuisa patafura. Ndarangarira namo egore riye. Ndogara nagospira sisiketina mandaishumira kuzomeimba natina. Watch me now, matana tonsina. Yeah. Taite murachie takakurira munamo tiri vekutambura. Taimboshaya chikafu chekuisa patafura. Ndarangarira namo egore riye. Waifunga ndichama ndiri hombe. Asina kuita chihombe.
Nangotarisa neziso so mai vacho vanga varipo vachifamba naye kukwira pabhasikoro remwana ndikati stay clearance, we are having an emotional day. Right, ndakapedza kuridza song. Guys, I have a new song. Iyo will be the best hit. It's coming out this Saturday featuring Tata. Tata tinomboita zvatinoda nawo. Mwari ngaavape long life ka. Njanzwa Tata musongo wachiti kuruva this woman masongo manyama. Kuna zvane evidence chera zvekuti feturira zvimino zvakapinwa nemapegi zenzeye ndinoimba. Munoimba zvekuimba izvisire vana ketile zvane evidence fonya zvimino kufetura zvimino zvakapinwa nemapegi. Nera imbotora shot ndikodzenya. Now we done. Plan is done. Embrace boss lady. Mapiki muliki. Sasa zandinoita mu life mangu. Ona azvibhebha muromo pavo. Maredere pakunzwa nyaya ya Tata ekaunhu kayaka yakatakazosaisa kanhu katata yaumwe ngaise masters dipinde panhau iwe inhau iwe iri interesting. It's an interesting now. So masters vanhu so zvongoitodi kanimboridzira vakafirwa nana mai vao ndakamira masters akangosvika mukangoisa kana 300 stars. It's enough for me to tell you. Remember I'm fukuraring up kaka dzemba mangu zvinhu zvamusingaudzwi nana gurundoro because ndini ndega zviri muhana mangu. Ndosaka muchiona ndichigara ndakanyangadzwa ndakatsamwa every day because unenge uine zvinhu zvine zvakagara umu zvichikuremera uchitya society kuti ndikazvitaura ndozojajwa ndozvonzi. But today I have courage to tell you my stories. But you have to give me stars because if it was a book you were going to buy, business is business. Yes, good. Masters how? Saka ndombotanga nango kuisira isongo ichete ndobva ndachitanga ndine imwe jeni yandoda kutaura nemi kune vanhu vaya vanogara vachibvunza but how come na Christmas ngodzoko unofe sudden maamese futi but wakamboenda kuna baba Domzo wakambonoita mwana takubata iyoyo manje.
watakubata iyoyo manje ndimbokutaurei kuti ndakazoenda kuna baba adhomuza ndakasiya tata tikabva tazodzoka futi waiting they happen but iyoyo manje it's now an emotional story ka saka zvimastars nyana so ndokuudzai ndega kwete kuzoenda kunoudza kuti tazonobvunza dhori 1000 ndokuudzai ndega ini nemuromo wangu. Whoever want to judge, I don't care. My life, my history, my story, my business. You have your own story. I have my own story. That I can tell from morning until tomorrow morning. It is my story. And whenever I'm ready to say it, I will say it. If I decide to say it all night today, I will say it. If I decide to say it, I will say it. Those who love me, they will truly love me and they will still support me and they will still love me like that. Usingadu Send money with your money. Takudzikisa gecho manje. Takukudzai zvinhu zvezvamunenge muchida kutivhunza muchitya kutukwa nana gongo mutoto. Ndakukudzai guwa rangu kwete zveevidence chera. Anouya achiti zvimhino uyai ndine guwa. Uyai ndikuudzei dzangu stories. How I grow up, who is me, what I went through, why I get upset so easily. Ndikuudzei ndega. Tombotanzwa songwi tobva takodi. Chigadzirai matishu because yenda kuda unotaura nemusodzi pamatama gadzirai matishu. Taiti chingochema ndochema nchikuudzai because today I decided to come and share my story. Maybe tomorrow I will change my mind, I won't share it again. Today I will share my story. Shoma izvozvo izvo. I play this song, my heart will be beating fast because my greatest fear, I'm always fearing that what if go die today or tomorrow, you know. Saka you might be wondering kuti why achiridza song iyi mai vake varipo. Ndinoti ndikairidza ndo I feel for those who lost their parents, their mothers when they were young and they never experienced kupopotedzana nana mai, kudiwa nana mai, kuti mai vako struggle for you. Saka pandaichiridza ndinoiridza ndichiremember vaya vakafirwa nana mai vavo but ndinozombotanga kakuvhunduka kuti what if mai vangu vakazongomuka vanzi havasipo. You see? Saka ndichitori nemi mumadreams vakashayikirwa nana mai pandaichiridza.
case you want to ask me where I got my dress, I got it in charity shop, second-hand shop, if I may say, for €5. If I for kotama in yekuchanda. Right. Let's go into that story now. Tati tiri kutaura story ipi zvi? Shirega yekuchema. Shirega yekuchema manje. Ndanda kuti ndakutaura story ipi zvi? Right. We are talking the story. Yeah, how I break up with Tata. The reasons why I break up with Tata. How did I get Dominic? 20 years without my mama. Oh, I'm sorry you are going through that. Right. Lady stealing Tata tozopedzisira nayo. Totomboda chimbotora imatishi timbochema. Hey, these stories, it's not easy to share. They said this, but for you to see the part was said, we saw zino to utauri. Sa chimbotora imatishi tombochema tichienda takaenda nenyaya. But I don't think tomorrow I can be able to tell you these things. I'm just telling you this now. Maybe tomorrow when I wake up, I don't want anyone. Don't call my phone and say, let's talk about that thing you say don't like. Inini ndakafonerwa nemakansela akawanda zvekuti there is only one counsel. One Zimbabwean counsel and doctor that my heart tells me to listen to, talk to you. You come to my phone, you are a counselor, you are, I don't care. I don't need you. I know where to go when I need counseling. I live in a first world country. And the foot in me, I don't understand counseling in English because I don't understand English that much. Especially when your accent is deep. If you want to be my counselor, you have to talk to me in Shona. Which is why I can't take Gogokuma counselors because I know that the counselors here na Gogo it's not going to work. So if you know you are a counselor and you want to reach out to me, use Shona, you start in English. Don't try that. I'm not interested. Anyway. Right. Natata tafamba jeni yedu ilove. Ndawisa mai wangu kwa island. Mai wangu inini wachuya munomu island. Takaita visa na Chris. That time, 2016, I was pregnant. Masters kuvanu, because this is going to be a very touching and emotional story. Because kune vanhu vane questions ekuti batiketi. How? We think you are a nice person. How? Why did you insult your mother? Urukutanda mbotse reka wangawaitwa sei. There are some people who really want to know this story. Tomorrow I might change my mind and decide not to share, but today I think I want to share that story. What happened? What made me angry? Don't laugh, it's not funny. Makuta undiseke man, don't kata live panapa mate. No dare ra muntu undiseka. Maenda kukata live musare muri bafuwe. Chichakadaro chinenge ngozema chao. Chisei masters kanditauri chichema ndine masters. Noziva zviri nani kuchema uine masters, noziva une mari yedu. Kuti ndochema ndisina mari masters musadaro because ndikatanga kushare story nchatanga kuchema. Ive warega kuisa masters chitime chisa masters. Hayi ndongomirira wana kaisa masters ndotaura. Sorry for the loss of your brother, my sister. I know, man. Imagine losing your sibling. Right. Just talking like this is healing. Right. Rega ndikutorei back before fight yangu na Gogo. And then ndokutora story yangu yekuti why I never talked to my mother for 2 years in Ireland. And then why I then went into depression. And how I overcome it. That postnatal depression story is coming to topic now, but in between tozotaura kusize yatakagadzirira musikana vakanga kuda kutitorera tata yenyika bepa renyika. Right.
Right. What happened? I saved my money little by little. Then I reached to a point. I am now ready. Sis Bushe, how are you, my sister? I miss you. I am now ready to open my salon in Ireland. I don't want to go and work. I did nursing. I tried working cooking, and then I saw that this is not me. This is not my thing. Right? Let me slowly raise some money. Ndaraise mari yangu. Right, tatanga kuchaga shop Island. First problem, landlords don't give you a house or a shop like that if your skin is like this. Like me. You can look for a house. I've been looking for my mother's house for the past 3 years. Nothing. Why? You go and view a house. They see this business here. The landlord will assume that you are maybe a gorilla or you are very poor. You won't be able to pay rent. That's the sad reality that happens in Europe. I've been looking for a shop before I got pregnant for Kaiden. Looking until my friend Flower again said, look, if you want to get a shop, you have to put Chris in front. Whenever you go to view that shop, you have to make sure it's Chris who is viewing it. And then time you sign a list, you put your name. Then I started doing that. Thank you for the stars, Tony Scott, my sister. I love you so much. I then started doing this. Looking for a shop. The only time I went with Chris to view the shop, and I was like, this is my husband. We are planning to do this. This is my business plan. These are the pictures of the hair that I do. This is what I want to do. This is the man we have in cash, and this is the man we have in the account. We are a couple. The very first time I viewed that shop, they gave it to me. This is 2016 and I'm pregnant for Kaiden. Now my dream is about to come true. Having a shop in Ireland. Owning a salon in Ireland. Chris is being emotional. Shops in Ireland are very expensive. You are pregnant. How are you going to drive 30 minutes every day? Who is going to support? Where are you going to make the money? This is Chris. Stay in the house. I will take care of you and Kylie. And Brandon. And you can get free money. If you stay in the house, you are not working, you can get free money. You will be paid every week. I'm like, no, you don't understand. I've been doing here in South Africa. I've been doing here in the refugee camp. I want to open my shop to do hair. Because I love doing this thing. Chris goes like, who is going to babysit Kylie and Brandon? And now you are pregnant. 3 children. Then I told Chris that let's bring my mother to Ireland. Right? Chris goes, bring your mother. Again, problem for fake passport for what? No. We can invite him. We can get the shop. We can pay deposits and everything. We can submit evidence. Kutitaku for a business. It was very difficult to convince Chris. Later, new stupid passport. Problem for me. Go over again and again. Sit down, house. I take care for you. I pay for you. Be in the jail, but Marian. Tata wanondipa mari, but ndisani tata vaudza ndoda kunoruka musoro. Ndinotombotanga to give me 100. I want to go and get my hair done. But you are a hairdresser. I am not used to that kind of life. I'm used to going to work, making my money,
do what I want with my money, and then go in a relationship with somebody. This is what I'm used to. This shop is not going to work. Shops in Europe expensive. Road tax, the transport, rent, car insurance, same council rates. Later you give me stress for pay for you for salon. Ndanga ndine mari yangu yandanga ndaseva ndikamuudza kuti I have 10,000 but I need another 10,000 from you. Those who followed me before, you can tell kuti Ketty doesn't lie, because I told you guys kuti Chris gave me 10,000 when I get the shop, because there was a lot of work to be done in that shop. My tiles, my mirror, my chair, whatever. Long story short, I convinced Chris, I got the shop. Now the problem is, who is going to babysit the baby that is in your stomach at this moment? Because when you sign a lease in a land road randa mari yake wedha une nhumbu, wedha una anosara nemwana wedha wazvara. I believed ndikati kuna Chris, you promised my mother you were going to take care. Ndakafonera sisangu, shamwari ndiri kufara ndawana shop, tatobhadhara deposit, tabhadhara deposit manje tapuwa 4 months. So at least takukupai 4 months to fix the place, kuisa floor, because takawana shop yacho ringoriwo ground right uye nemajecha. It was closed for a very long time, that shop, because the family were fighting for that shop. The father died, and so they didn't care. Whenever you are ready to open, you start paying rent. Excitement, ndafonera sisangu, ndawana shop, ndakutotora mama. Fonera mumze, ini ndiri kurwara. Handifungi kuti ndinombogona kuuya. Aikasha, ko hamuna kutaura muri kurwara? Ndiri kurwara zvekuti ndaitotya kuti ndikakupa mapikicha unozonetseka kwauri ikoko uri kure. Handisi kutombogona kumbosumuka kana kuenda kutoilet. Problem again. Another wahala. Tuone mapikicha. Kutoona kuti utori busy kumhanyisa shop, munhu ari kutorwara, kutorara, kusvitadza kusumuka. Ndaratidza Chris mapicture. Chris manje atanika emotional. Mama sick, quickly. Hameno zvinoita Mwari so. Gaga, mapepa. Gogo vakwira vaenda kuSouth Africa, vaenda kuembassy vasubmita passport. Tamirira news dzevisa. Sisangu Ketty mama vari kurwara shamwari. Handizivi kuti uri kuvadedza kuti vasvikoite ikoko. Havasi kugona kana kusumuka, tiri kutoita kuvamutsa, kuvasumudza. Havasi kugona kana kusumuka, vari kurwara. Ko chiiko? Chiendaika kwadhokota, ainzi dhokota niko kuSouth Africa. Tatumirawo tumari twataikwanisa nguva iyoyo. Gogo vaenda kuya kundiri busy kugadzira shop uku ndine nhumbu. Sisi vangu akati Ketty, vamwe vari kurwara zvako zvakuti tinovatora ikoko havatombogoni kufamba kusvika kuairport, vanotopushwa muwheelchair. Takanga tisingadi kuudza because uri kure, ende vamwe vaiti musaudze Ketty anozotanga kunetseka, anozotanga kuchema ane nhumbu. Vamwe vari kurwara Ketty. Tatisingadi kuudza. Another problem, boom, another trigger. Now I'm going to lose my mother again. When I'm needing her like this, I am going to lose her. I lost my father. I have got nothing. I've got no one. Now I'm going to lose my mother again. Right. Chris akati, don't give up. Ngatipushe visa. Mapepa machi zvese, taindisa mapepa asainwa kunew shop, taindisa bank statement ratata, taindisa zvangu, tataura chokwadi kuti nini I'm still receiving benefits, but this is my business plan ndatobhadhara, and I'm heavily pregnant. I'm left with 2 months to give birth, but I can't lose the lease because I've signed already. My mother is the only person that can help me
babysitting my children. And that time gogo vaitotaura kuti mwanangu kuti ndosvika kwandiri mupenyu but ndikasvika ndikarapwa ndosara nevazukuru vangu. Right? Aiwa, Mwari ndobva apindira wena. Gogo vari pamubhedha havasi kugona kutaura. Island ndobva yati visa ragogo G. Ini ndobva ndazvara. Musi wakabuda visa ragogo, mangwana acho ini chizvara Kaden. Gogo vari muhospital padrip. Visa rabuda, gogo vari padrip. Kaden wazvarwa. Problem. Ndazvara mwana yowe. 7 days later, Chris akati, let's buy the ticket. Your mother have to come. And pandakazvara Kaden, ndaive nepressure too much yekuti mai vangu vari kurwara. So ndakangoti ndichingopedza kuzvara Kaden bva ndazvimba muiri wese from head to feet. Muiri wese BP yangu yakabva yashuta. Nenyaya mama vari kurwara ndichitumirwa picture vari padrip uku visa raita. Uku ndazvara munhu wanda ndichiti akuuya kuzoti andibetsere asi kukwanisa ari padrip. Ndabva ndabvunza sisi wangu atoita sei ndikati no. Endai munovakwidza vakadaro. Vanosvika vachirapwa kuno. Ngavangopretend. Mafambiro avo ngavafamba vachipretend as if vari okay vachiziva kuti hazvisi okay. Little did I know ndakazotenga tiketi ndakumhanya kikiki. Ndatenga tiketi ragogo cheapest. Ndiri muzvereka. Ndabva kuzvara muiri wese wakazvimba kudai gogo vane stress wanzwa kuti mwana akazvimba kuIsland uko. Abva kuzvara aita stress anzwa kuti imimi muri kudini? Muri kurwarawo muri padrip. Mwana azvimba kuIsland face yatuta muiri wese ndadzoserwa muhospital. And this BP I shoot. These people are back now. What happened later? Gogo akati ndakuenda kumwana wangu azvimba arwara. Unoziya moyo wekubereka. Akazvimba ndiendesei ndakadaro ndobva tava convince tatenga tiketi girigiti. Who is crying? Vadzoka vari kunetswa. Handiti? Vatamhanya natata tatenga tiketi ragogo indiri kuhospital gogo vari kuhospital kuSouth Africa. Thank you for the stars tatenda Shamaini. Tiketi ratengwa sisi wangu wakuti kuna gogo imimi mukasatodya mhene nyamhindi. Inda kutora ndikati vana vakanotisa kuti uri kurwara ukwiri. Gogo vaifanirwa kupushwa muwheelchair but vakatatarika vakapushwa vachisvika paairport. Munoziva ndakati nditumirei mapicture muri paairport. BP bva yawedzera kushuta kuhospital. Kona gogo vari kurwara vari kutambura vakaona. Okay. No. Where is Kaden? Yeah, but Dominique. You're wearing my jacket. Let me see the back. For Rasta or Goose. Huh? Show me the back. Lion jump. Hi. Dominique, I give you picture, Dominique. I saw the picture, but I'm on live. Why you crying? Hello. Was it nice? Can you pick the one that goes so fast? Why did you pick the one that goes so fast? I told you don't go the one that goes so fast. Next time you won't go. Give me a hug. Bridget's even going to sleep now. He's stressed because of that, yeah? Yeah, me and Bridget sleep now. You two are going to sleep. You see why I was saying you guys shouldn't go when I'm not there? I'm using it. I'll bring it, my princess. We had an agreement. I'll bring it. I'm about to finish. Wait, did I not say don't go the one that goes fast? What about Brandon's friend? Kylie went on too fast. Are you feeling sick? Do you remember when you went on the one? That's the one that Kaden went on. Kaden started crying. Me, I was happy. I was fake crying. Did Tata go on it? No, me, I started screaming. So Tata let my kid and go there without anyone. We
we went together. Ah, but next time Tata must go with you. I remember when you went to that. You repeated that one. I went to Ah, that. me, I can't go on that one. I nearly died that day. You Never nearly did. fainted. Ah. So Brandon went on it. Now It was high. Me and Bridget, we went together. Who? It was high. It's like up in the sky. Mommy, don't Fine, have it to was watch high. TV. No, turn it off. Go to Tata, I'm coming. Don't turn on the TV. Mommy, If I have Alex to go to your punched, dad. Mommy, Alex punched me in the eye. Alex punch you in the eye. Alex punch my son. Why? When I finish this, I'm going to Alex's house. It's mine. Oh my God. Go and check your iPad upstairs and watch it. Will I be chicken that I'm sleeping? Huh? I be chicken that I'm sleeping. You want to sleep? Okay, you can go and watch on your iPad. Go with him. Go to Tata. Tata is going. Go. Bye. See you. I'm not hungry. I'm okay. Tata, give me the Tata. Thank you for the stars. Dagumira papiko. Kailo our home office watch. Right, ndasira papi ndikondi. Thank you for the stars, Rutendo Summers, my sister. Tasira papi je. Tasira papiko. Alright, ndasira papi gogo wako vakazokwira mundegere. Ndasira papi. Diana anogona kutiudza kuti ndasira papi. Right, gogo paairport papi ndaona mapicture ndarwadziwa BP yakwira. But later on manje ndakuziva kuti gogo wamundege BP yasirira yadzika. Ndakuziva kuti oh my comfort. Tata is going. Tata farted. I'm going to kuna Dominic. Who? Hey. Don't be rude, you guys. Hey, this is a serious matter. At least you don't say it's me. Hanzi Tata farted. Vana vacho hanzi Tata vasura kakasimboti kari Tata vasura. Tata ngavarege kudya sadza vanozosurira vana. Tata farted. Tata vacho vakuvhura voice kuti vanze. Thank you for the stars, my sister. Loveness Summers. Okay, right. Tata musaite noise zvanzi masurira vana. Okay, don't forget to buy moringa powder kwasisi bonganditi. Okay. Now, I think whatever I'm saying here, Loveness Summers knows part of it. Because then we were friends. And we used to talk here and there. To those who don't know. Part of these things that I'm saying, Summers knows them because at some point she reached out and said, look, sister, what's going on with you? What is this? What are you doing? Ndakamudza part of what Summers can already confirm kuti ndakambokuudza here. Some or part of what I'm trying to say or what I'm about to say. Summers aripo pano. If you can confirm kuti wakambonzwa here part of zvinhu zvandiri kuzama kutaura panapa, you can actually confirm if you want to. But if you don't want, it's fine. Yeah. Then ndagara muhospital. I didn't know kuti patakatenga ticket ragogo too much excitement. Tata ngavasasure, but it's okay kusura kuri mwana.
ndosura right. Handina kuziva kuti neexcitement tichitsvaga chi hanzi tata need moringa, tata need ningirikiri iyo inonziko yegreen iyo. Vanhu vari pano havana kukwana shuwa. Tata needs ndolwana. Okay, right. Then long story short, gogo ndakavatengerawo chipesi ticket randaiafodha. Varungu munovaziva expensive ndofanira ngatiite half patatenga tiketi ragogo paya takusimbisa gogo, mukasadya mukasakwira mukasauya munofa. Handiti tabatanidza ndaisawo twangu tumari tushoma gogo vakwira. When I bought that ticket, right? Kids happy. The kids are happy, but they say tata fatty. Okay, I'm coming. You can take them out. Who you got, Kath? You, this one. Close the door. Go to Tata Chris. Yes. Take them. I'm coming now. Go. Yeah. Dominique Manutella. Oh, Dominique. Tore you understand that chete ikumba muna ne depression. Tore you musati maenda munosurira kumba kwenyu matosurira vana itori imwe mhosva yakazvimirira wanu. Zvane moyo wakanaka sikananzi kids very happy. Murume wevarume vakadai vanowanikwa kupi? Hanzi kids very happy. Iye ndiye ari kunzi wasura kuti kids very happy. Varungu so. Yay. Anyway. Samazuri sewe ndokuripotera kuna tata kuti vati vadye moringa. Right. Gogo vasvika. Hatina kundirealize kuti tangoona tiketi rakachipa rakanzi 600 pounds. Mamwe achita ma 800 ma 1000. Little did I realize kuti the ticket that I'm buying rakachipa iri riri kuti when you get to Ethiopia you are staying there for 24 hours. Because of excitement, fear that she was going maybe to die in the flight because she was really sick. Go and give Tata a hug. Okay? Why? Because Tata is waiting to hug you and Mommy is coming. That's why Simbota. That's why. Simbota, go and give Tata a hug. Who gave you bread? Tata? I don't. Okay, tell Tata to give you what? Good boy. And Katie, forgive for Tata, for Bota, for kids. For you, forgive me for stars, for business. For me, for talk, for said the story. For you, forgive me for stars. Why for you, for no interest, forgive me for stars. For my husband, for fat, for you, and for you, for pay. You think this is business for free? Isinoita ka reality show saka chisuri achisungwe. Tine tiri pa reality atisi pa kufeka. Si musuri ukawapgi, wosura vanoti vasura. But ndo reality kakote yenye kuti munoya muchinyeba unga musuri muchisura. Munotosura osa that for you for fat for you too. Okay, toseka tichikondinya nestory. As for you, forgive for Tata, for Doran, for fasting. For me, for no surah. For me, for no surah, because for me, for sharing, for said the story, for no surah, for no dako. Okay. Go wasafa. Ndobva ndanetsa kuya ku hospital ndikati I need to be discharged. My mother is in a dying bed and she is in the flight to come to Ireland and I need to go and take her in Dublin airport. Shkanzi nevertheless, you are nearly okay to be discharged, but your BP is still high. If tomorrow your BP is okay, we'll release you.
happiness cha ndareleaswa paya, but makumbo akazvimba, maoko akazvimba, face yakazvimba. I will share you the pictures. I had to book a hotel for Gogo in Ethiopia because I didn't know, because she was sick, and 24 hours is quite a lot for those who knows transit business. 24 hours is like a day and another day. Okay? Zukaona mu relationship mosuwa ziya kuti madzikamitse. Okay. Right. Hands at least kamuchachana kuona tata yakade yakawanyinga. Ndine mangoromera ndokumamira ini, ndine karata ini ndokumamira ini. Listen to the story until I reach to the story yemusikana akada kuzamaka. Me, I don't lie. Handinyepi nyangwe zvichitsitsirira ini, nyangwe zvichinyadzisa ini, I don't lie. I say it as it is. I don't care what you think. I don't care how you judge, but I say it as it is. I don't lie and I will never lie. Even if I know I was on the wrong side, I will speak it as it is. I do not lie. Because if I lie or if I don't lie, you are not going to give me anything. I'm not going to benefit anything. You want, you can judge. That's none of my business. You don't pay for my rent. You don't give me food. So I don't need to lie. And it... Right. Gogo ashika Island. Inida buda mu hospital zvechiginyavu zvekuti I have to go to my mother. Hey, you're abusing me. I'll call my lawyer and chani. Kaiden, don't do that. Why are you scaring him? Yeah? No, Kaiden, don't do that. You're scaring him to me. That's not nice. Right, sorry guys. Gogo vasvika muisland regai tiite tichikata because tingazorebesa vanhu vanoguma vakuboekana. Gogo vazosvika muisland, taenda naChris kuairport, tatora gogo vasvika. I think those who followed me a long time ago, they saw madora, nyimo, zvinhu zvakauya nagogo because gogo akauya kuine zhizha kuAfrica. But then when she came, she was sick. 2-3 days later, I had no choice. I had to take Gogo to hospital. Takaendesa Gogo ku hospital kuya kanobatwa zvinhu zvakawanda zvekuti she had to stay there for a while. Gogo akatanga kurapwa. Thank God for Europe. Gogo abva vaita njanje, vaita chigwindiri. Gogo vaita chigwindiri. Takaenda kusaluni paya taakubatsirana. Gogo akusara naKaiden. Kaiden na Gogo vane bond risingaiti. Gogo vanoda Kaiden risingaiti because they started. Gogo na Kaiden vanoita unge bond riya ramother and son. Because then pakangosimba Gogo, Europe inorapa. You all know that. You can witness to that. Gogo akangobva from boom. Kuonda, kurwara, to bam. Strongest person ever. Maclashes atorasirwa. Gogo vakutogezesa vana paya vakutobatsira potty training yana kaile vakutobonda futi na Brondon. As usual. When I was growing up, when I was going through whatever from early marriage, I will share a story again why I got married when I was very young, kuna baba Brandon, because
Remember, I had Brandon when I was 19. I was still a child. Brandon is 19 at the moment. I can't imagine Brandon having a child. A responsibility. I will share that story with you again so that you understand again why I decided to go and have that child at an early age. Tichataura nyaya idzi dzese but tinodzitaura mbichana mbichana. Musi watinenge tine courage to talk about it, we will, but patisingada hatidi kumanikidzwa. Right? Then, inini when I was growing up, when I used to go through these things, yekuti ndanetswa na hairdresser wandiri kushanda naye, my mother was my best friend. Gogo. That's why when I decided who should I bring to Europe first? Not Doreen, not Deborah, not Signoro, not Florence, but my mother. Because she was my best friend, she was my crying shoulder. Back then when we were in Africa, I didn't know if she joined me in Europe, it's going to be a different story. This is not a joking matter. Now if you are laughing, I will block you. If you laugh now, I will block you because now I am not joking anymore. Kana ukaisa midhori iri kuseka right now, I will block you. Let me start blocking people because some people, they don't know the difference between serious problem and jokes. Iwe Mateo, block. I am no longer joking. When I joke, I will tell you that I'm joking, let's laugh. But now I'm not joking. My mother used to be the person that when I was in the hostel, in the refugee camp, I would call her and tell her everything. Even ndikaenda kunonyengwa kuti ndipuwe mari yekuvatumira, I used to tell her. Then my mother came to Ireland. I continued doing the same. Telling her what was stressing me, what's going on and what's what. Until I met Barbara. Everything was okay until I met Barbara, aka Selina Makombe. Barbara came into our life. She's looking for somewhere to live. She's chased away from the refugee camp. She have her papers. She have to look for somewhere. I told her I will take you into my house. And I did. Go was against it and this woman is toxic. Why are you controlling my life? You don't control who I bring in my house. You don't tell me what to do with my house. I pay my bills. You are just as good as a visitor. Bad and wrong mistake I've ever done in my life. It costed me and it's still costing me. I used to come from my saloon in Tichinea Christina Gogo. It never went anywhere. Gogo Christina Sandy Poa, auya pa saloon, abvunza upasha ndgomari, avandi nyima mari. Mother and daughter relationship yekubvakara, yekuziva nhamo yedu, tichitoronga futi kuti sinyoronga vateveri. Through Christmas. What did I do? I brought Barbara in my home. Ever since Barbara got in my home, Gogo became my enemy. Till today, there are some things that Gogo is my mother, but I haven't forgiven her. I'm very bitter. Sometimes Gogo talks to me like this, I answer her anyhow. And she will ask me, why is it that you know what some love? Because I'm still holding on to that bitterness. How could you? How did you? Why did you? After everything, after saving your life, after bringing you
You came here, you joined my enemies to destroy me. You joined them, you started being used to record the live, record the audio, tiendese kuna TATELICIOUS. After everything. Really? Okay. Gogo Garambama, she started being a control freak. Gogo have never given up in a way. Gogo thought I'm still a small girl. And I believe I'm a big girl. I bring you here. This is my house. I bring whoever I want in my house. Sometimes believe your mother when they say this is not your friend. I was not operating like that. I was like, you cannot come here and control me who I bring in my house. These are my friends. They are not your friends. There it started. Kuzoti zvisvike kumaaudio amakanzwa achiti kuna gogo musatanyo kwenyu zimeche zihuri. It started like this. I brought Barbara in my house. Barbara is desperate for somewhere to live. Barbara is my friend. We are going out. We talk as girls. Today I don't want that. I want to go. I want to kiss this man. I kiss the man in the toilet. Barbara is taking it to Gogo. When I fight with Gogo, Gogo is taking it to Tata. This is the truth and I will never lie. I will tell you the truth. I am thinking that my mother is the only person that I can tell the truth as it is, whatever I do. If I do wrong, if I do right, I will tell you. I don't know that Barbara is manipulating my mother to tell her whatever I discuss with her. To an extent, in that time I only got angry to Gogo because I didn't know who was behind this. Why are you doing this? Why are you telling this one? If we have a problem, why are you taking it to Chris? Now the problem started. Chris is asking me things. You said you went to a baby shower, you were doing this, you were there. You did. Inandiko nikunyengere. Pandashika pakuti kuna Chris. Then go and sleep with those that are telling you that I am not good. I don't want any more. Go and date those that are telling I don't want anymore. Then I started doing parties in my house every day, calling everyone. Why? Because I was now emotionally drained. Barbara is being friends with my mother, but she automatically turned my mother against me. She then started telling my mother that, do you know that if you go and seek asylum, you will get more money? Do you know that this thing that you are taking care of Ketti's children in your house, you can be paid as much as this? Barbara na mai wanakambotuka wae anchada ankutaura stara. Gogo have now this education. Do you know that you can actually own a saloon as well, like Ketty? Do you know that Ketty is using you, taking care of her children for free, and Chris? Do you know kuti pamba pepe ukava ukaenda kwa asylum ukanotaura izvi uchapuwa izvi? Barbara then started helping Gogo kuvanyorera tsamba yekuendesa kwa asylum nezvinhu zvekuendesa kwa asylum behind my back in my house. Now Gogo have that thing kuti tikangonetsana ndatoudzwa unzi ukaenda kwa asylum. Interest ya Gogo yekuita zvemadhiri evana that time it went. Murunzo. Okay. Now I have a problem. I don't have happiness in my home anymore as before. My mother is here, my friend Barbara is here. My friend is trying to turn my mother against me. Good. Hey, Manoin, hey, Shadai.
ini ndikanetsana namai vangu kuseri mai vangu vari kunoturawo mutoro wekuti Keta andidai kushamwari yangu. Handiti gogo vandichinjira jiki, mari yamuri kundipa ishoma. Audzai natata ishoma haikwani. Ishoma tichangobva kuvhura saluni. Ukavhura shop muno muEurope, you can actually go on a loss for 3, 4, 5 years until people know you wozotanga kuita mari. Now mari yamuri kundipa ishoma. Inda kutoda kutoenda kwa asylum and inda kuda mari yakawanda. Ndaudza Chris ndozvataura gogo. Chris akati I don't want to see her or talk to her again. I'm the one who bring her. And now I then become bitter towards Gogo. I started hating Gogo. Kunge munhu andisingazivi. How dare you? Situation that time in my head, it was not hitting me with this problem havasi Gogo ndi Barbara. And it Gogo akazonditi as usual, ndopaya pandakaisa maudhi ekuti musatanyoko zihure zimhata zibeche zimuroi. Now I'm no longer getting help from Gogo with the children. Now the agreement that I brought Gogo to Europe could come and help me with the children, it's no longer there. Gogo now went to seek asylum, and the asylum process, my name is being dragged. She called me to abuse me here because this is what an evil person have planted in Gogo's head. When you go and you say this, you get your papers. But getting those papers in that way is going to put me in another mess and a problem as well. And in my anger towards Gogo keeps on growing, and hatred. Slowly I started being depressed. I started hating Gogo with all my everything. Barbara goes to Gogo and talk to Gogo, bring it back to me. I will respond and say she's a witch, she's evil, I don't want to see her, she's a user. Barbara will take it back to Gogo. What happened? Me and Gogo, we became animals and people that don't have that bond anymore. That I used to tell Gogo what I'm going through. That thing was gone like that. I was hating Gogo to an extent that I wish she could die at that point. How can you do this? I thought bringing you here we have a shoulder to cry on. I started going mad and angry and more angry. How dare you change on me? You took a stranger's side. That time Gogo was trusting Barbara. Anything she said. I started doing my live video and she said, Barbara, stay away from my mother. If you can Google that, you can see it. Barbara called the police and reported me. I explained to the police. I told the police this is what happened. I don't get help from my mother. I don't talk to my mother. It's nearly 2 years because of this person. And she kept on going back and forth. Kwandiri kuna Gogo, Kwandiri kuna Gogo. I can play you the audios. Guys, I don't want to lie. I hated Gogo to an extent I wished she could just die. I wish I could hear she died at that time. What happened then? Whenever Gogo is angry with me, if she see Chris, she will call Chris and say things to Chris. Right? Then I started doing my live, my video, my party. There comes Baba Dominic from Kilan with his friends in my house. Wana Joshua live. They visited my house. We started talking. Do you know that if you don't get love from your family members or somebody that you think can show you love and support you, you end up crying for love to the wrong people? I met Baba Dominic. Now I'm in a fracas.
Tata is being told this. Tata is being manipulated. Inini, I'm depressed. I miss my mother's love. I don't know why my mother is turning against me. My mother now hates me. I now hate her. I started going through depression. Depression. I feel like I'm crazy. I feel like beating her. I feel like hitting her. I feel like sending her back to Africa. I feel like talking. But if I go and talk on live, people will say, yeah. Then I started talking to Dominic's father. I think him too, he was depressed about the asylum. The intention of dating was not even there. I think the intention was just two people crying of depression, and then we ended up in bed. Murunzo. We started talking. I am going through this. I'm going through this. Long story short, we ended up sleeping together. I ended up being pregnant. And then at that point, I was feeling like this is the only person who is giving me a shoulder, who is allowing me to cry, who can listen to me, who can give me love. At that point, at that time. And then I got rid of Tata. I started telling Tata, leave me alone, because Tata was adding to my depression, because he was keeping on coming. You mother, speak me this. Hey, this one, speak me that. Then I started hating Tata. You know what I mean? Ndakaguma ndakuvenga Tata, ndakutowana comfort manje kuna baba Dominic, because we speak the same language. Kana nchiwa explainira kuti nzwa audio, nzwa zvatauro, nzwa zvandaitwa ava vanhu. Uyu ari kundi understand more better than we asinganzwi chirungu. Ndabva ndakufunga kuti kuna baba Dominic ndokwandiri kudiwa, but it's just that this person is trying to understand my pain. I feel like, yeah, this is where I'm getting the comfort. This is where I'm feeling like this person understands me, what I'm talking about, what I'm feeling. Because ndikamplayera audio iri kubva kuna Barbara ne audio yagogo, ndikamplayera zviri kuitika nezvangu zvandapindura. This person is trying to understand what I'm going through. That's how I got pregnant. Comfortable pana baba Dominic zvekuti zvimwe zvese rato drama. And it. Thank you for the stars. Then, as I am with Baba Dominic, brain yangu iri kuna Tata. Ndoisa message kuna Tata, how are you Tata? Don't talk to me, you know? I then told Tata I'm pregnant. No, my business. Stupid woman. Sleeping man, maybe later you sick. Blood. Africa people blood sick, never call me again, you may be now sick. Stupid woman. Insult over insult. Uku Barbara ari kuvhizitira gogo ku refugee camp achinoudza, hey, ane nhumbu adai. Gogo vaisaudi ane nhumbu yegudo. Pain yangu yowedzera kuti I want my mother to support me. Why is she sending audios like this kuti akatakura nhumbu yegudo? Zvoita wese. My pregnant for Dominic was crying every day. That's why Dominic came very early, at 6 months. Because I was crying every day, I was confused. I didn't know if I was doing the right thing. My other head is thinking about Chris, how good Chris was in the past. But the problem, Chris ankakuudzwa zvinhu nana Gogo nana Barbara, and akundirwisa. Now I feel like Chris is turning against me. No one have to listen to me. Chris askundinzwa mai vangu vakandizvara vachinjiswa. Barbara, then I thought Baba Dominic is just the one right now. And it nhumbu yangu na Chris tairwa every day, but taenda shopping. Chris akarwadziwa to an extent yekuti he didn't want people in Ireland to know the pregnant is not his.
That's why muchiona kuti Chris anobonda naDominic like that, because Chris taienda kumashopu kushopping nevana achirwadziwa kuti are you sure this pregnant? Ndomudza kuti 100%. Okay, I will take the child. Is the man in your life? It's not your business. You decided to listen to gossips, therefore I decide to go and get pregnant. Don't ask me things. I have my own stress. And stress, 1 year and a half, I'm not talking to my mother. We are passing each other in the streets, in Ireland. Then one day, I don't know, Barbara here heard that Gogo is in hospital in Chaninjan. Barbara bring me the news. Katie, no matter what, she's your mother, she's in hospital and can't fuck her, she can die for all I care. I don't give a fuck. She didn't support me when I need her. Now she's in hospital, she can go and die. I'll play the audios, pana. Barbara then took the audios back to Gogo. Akati na Katie, you can die if you want. Gogo akauya pa phone pangu manje. Zihure msatanyoko yawe njani apa ndine stress already. Ndopa makazonzwa maaudio andaudzwa Gogo kuti nemiwo zihure msatanyoko. Ndasvikirwa apa manje ndaneta nekunyarara nekudepress. Nearly 2 years we don't talk, we are passing each other. I'm bitter, you are bitter. You promised you were coming to help me, it didn't work. Somebody brainwash. Okay, but you should supposed to be my mother. You are supposed to support me whether I'm bad or I'm wrong or ndahura. But you decided to join hand with an enemy to destroy me. Gogo vanotuka. For second, ndabva pindura manje maoti. Ndobva Gogo vakunochema kuna Barbara zvikanzi Keti kubva ndimuzvara asati ambondituka zvakadainzwa. What did Barbara do? I'm pregnant. Barbara, keep the audios. Waited. Now I'm under pressure with the pregnant. My mother is doing this. Ameno zvimishonga zvirikushika mpost and all that. I went into labor at 31 weeks. 9 weeks early. I gave birth to Dominic. Minute I gave birth, news spreaded. What did Barbara do? Called me the day I gave birth. She's getting information from an insider, a family person. Now it's going to Azara ndikati yes ndazvara. Mwanane a kg. Arikuchikisa kubata. Of all my children, the only child that I refused to put here was Dominic, because I was scared. He was too small. He was looking like a rat. Ndikati, I don't want him on my chest. I'm scared. He's too tiny. I can't. I'm scared to break his hands. News. Barbara called me. Did you give birth? Show me the picture. I then went on my Facebook. I shared pictures of Caden when he was a baby, and Caden and Tata. Ndikati, guys, I'm just after giving birth. But Barbara had gotten information from one of my family members. Because you know what you put on social media and your family is different. Family knows. Now I send a picture of Dominic in the incubator to Deborah, my sister. I said, my sister, you are a prayer warrior. Pray. The baby came, but the baby came early. He's only a kg. There is COVID. They told me I'm going home, I'm leaving him here. But the way he's too tiny, I don't think he will survive. I carried 6 months for free. Deborah is my sister. Then he went on and told Doreen and told this. Even though I told Deborah, don't tell anyone. I'm telling you this because you are the only one I trusted. Picture each Dimoka, Gogo, Doreen, Asis, Vangwanya, and Janichan. One of them decided to take picture kuna evidence share. You people, you know who. I'm not going to tell you who. Evidence share, come back to me. What happened?
zvanzi mapicture washare uchiti I have a baby ana Christina K hazi ndazvanzi ndikaitini munhu wekumba kwenyandudza ndipe mari ndabva ndamudza ndikati shamwari I'm not paying you zvawaudzwa ichokwadi. The only reason why I didn't share the picture of my newborn baby is because he's in an incubator and he's only 1 month old, which is why to those who thought maybe Nasa was trying to beg ushamwari kunataira, no, I was reflecting to what I went through because of these bullies vanachiera nana TATELICIOUS, because they were the same people who bullied me for having a black child while at least I'm living a white marriage, if you want me to say it that way. Ndakati kuna chera unonyepa tuone picture yabuda. Haimai mwana betrayal from a family member is not an easy thing. Then today you come here and tell me you hate your mother, you hate your family, you hate your brother, you hate your sister. You are struggling up to the hospital wopamba mukaka wosiya wapa mwana wodzoka zvekumba vana vakamirira kuti vabikire vaendese kuchikoro mangwana wako hospital, and then your blood is taking that information to the public, and then you are now being bullied. Tell me how you can't be depressed, how you can't go through postnatal depression. Your mother, who is supposed to be there for you, she's not there. Makuwa have separated you from your mother. Ku Africa tinoziva kuti ukazvara mwana kana mai vako vari muere, your mother will come vachikubikira porridge, vachikukangira nzungu kuti mukaka ubude. Inini I gave birth, the child is 1 kg. I've never given birth to a premature baby. I'm in a fracas again. Chris is fighting me. Why did you do this to us? And then I'm there again. I'm fighting with my mother. She's not giving me support. And then I have to take children to school. I have to cook for children. I still have to drive 1 hour to go and pump milk for my son that is in an incubator. And then one of my family members is leaking information to everyone and everywhere. Tell me how I was supposed to react. How was I supposed to react? To smile? To die? To pretend? Then Dakutumirwa maaudience took on top of that. I'm already beat. Ndopaya pandakazopindura gogo ndikati nemi muri hure what paya. That time I was very, very, very angry. How dare you let a stranger that you met in my house come and remove you from me? This is the time I needed you. This is the time I need you in my life. I'm after giving birth to a stillbirth. You are out there discussing about me, but you are supposed to be my mother. You are supposed to have my back no matter what. But you are working, you are joining hands with my enemies to make sure that then I sank into postnatal depression. Now what did Barbara do? Barbara took my audios yekurwa kwangu na gogo manje. Agogo anakumaisa. Abvaendesa kuna TATELICIOUS. Then I'm struggling again with a child ari muincubator. Barbara tried to call me kuti ndimuradze mapicture emwana, but for some reason ndakamudza kuti handina mwana ari muincubator. Runzo. Then my audio akubuda. I got more angry with Gogo until today. I haven't. To be honest, we can be together, but healing kuti I forgive 100%. It's not yet there. I just try to say yes, but I haven't reached to an extent kuti I've healed, I've forgiven, because I feel like, how could you? You know what I mean? And
And then after everything, I am still struggling. I then sink into postnatal depression. Big time. Now in that postnatal depression, I keep on threatening to kill myself and the children. Do you think they cared? They kept on saying, Ifa. I remember one day I said, no, I am going to kill myself and my kids. And then I said it in my head, but ndichitaura, remember, Kaili anobata 1 or 2 mashon. Ndikati beta ndiureva na kusvikana Kaili, mom, did you say you want us to die? What happened the next day? First of all, I started withdrawing from everyone. Now my audios have been played on live. Everyone is judging me that nobody want to hear my side, to say no, but this happened. No one cares. Everyone is just saying no one wanted to hear my own side. That thing started eating me, eating me, depressing me. Seeing comments, TATELICIOUS playing those audios, but no one wants to hear my side of story because this is my mother and all that. Started going angry, mad. 2 years I don't greet Gogo. Dominic is nearly 1 year, he never see Gogo. Gogo never see Dominic. And then one day, Gogo came to the salon and I decided to say, you know what? Let me forgive and free myself. Gogo akutaura, yeah, shadi. Ndakutaura ndikati, but makandibaya panyama neti. Then later on, slowly manje, Gogo akutanga kutsanangudza. Maibuditsire zvinhu kuFacebook, chichi. Gogo akutaura kuti no, ndandisingabuditsi zvinhu kuFacebook mwanangu. Handigoni kubaya pekusendera kuFacebook. Zvinhu zvese zvaitika ndaiudza Barbara. Ndiye aindibvunza saka zvapa zvaibuda kuFacebook ndaiziva kuti ndiye, but maizviitirei? Maimuudza kuti aita sei? Maidi kuudza Doreen kana Florence kana Simon vana venyu. Maimuudzire. Ndaingoti ndawana ucomfort, handina kuziva kuti vanhu vari muisland vane hutsinye vakasema. Then I forgive Gogo, but do you think the relationship will ever be the same after all that? It have never been the same. Sometimes we try, we bond, we do this, but sometimes if I just remember those memories and that situation, I'm just like, you know what I mean? So, this was my story. Okay? This was my story. You can have your own story with your family, your mother, but life is too short. Just live, love, forgive, and forget. If you know that your heart is very clear, God will be on your side. Thank you for the stars. Right. Now ndakuenda panyaya yangu na tata. Inini manje ndazobudira pati chena tata ndine nhumbu. Tata vari mudhinayo vari kungofunga kuti pamwe nhumbu ndeyavo zvadini zvadai. Tata ndine nhumbu vaitofunga ndiri kunyepa kuti handina nhumbu yenyu, ndine nhumbu yeumwe munhu. But it was very difficult for me to forget Tata just like that because of everything, the ups and downs that I have told you previously, to how he was there for me and all that. I continued being confused. The pregnant is for someone else, but when I'm with that someone else, I'm also missing Tata. When that someone else shouts, I start missing Tata that he doesn't shout. I'm the one who shouts. So still throughout the pregnancy again, there was confusion and stress.
think the reason why I ended up with Dominic's father was like, I was so heartbroken that my mother is supposed to be the one to be protecting me, but she's the one that I feel like she's destroying me. Then I ended up getting so stressed and so confused. So I thought I was getting the love that I'm supposed to get from my mother through Baba Dominic and the support, because exactly that was what was happening. I don't regret having Dominic. I thank God I have my son. And I understand and I know everything happens for a reason. But to be honest, if I can bring Gogo on this live, Barbara costed us. The treasure that we were supposed to enjoy in Ireland, but you were sick, you nearly died, I brought you, let's enjoy, was just destroyed by a simple mistake of bringing Barbara in my house. From my problems angu na tata to my problems angu na Gogo, and then the same person you have to go to people ashino watsanangurira. Ndichakuudzirai kuti Gogo vauye vakutsanangurire side rawo muchawo. I used to be very angry and very bitter with Gogo. Now I'm okay, because after everything, when I started going through postnatal depression, let me tell you how my postnatal depression was diagnosed. Maybe it might help somebody else. In Ireland, I'm well known as a bubbly person. Madirati vange anogara achitamba panofairwa anofaya ndichidropa wana kuchikoro ndine energy zvekudaro. Ndakatanga kuti ndichidropa wana kuchikoro ndongomisa mota ndodrop. Of which ndozikanwa nekudropa wana ndomira teacher, how are you? You look lovely. Do you want to do braids? I do braids. So my postnatal depression was noticed from pandinodropa vana kuchikoro to pa crash pandai dropa Kaden, because back then Kaden anga asiri kuchikoro, anga ari ku crash, because muridzi we crash kunoenda Kaden na Dominic that time. Kwa kuenda Dominic is my very best friend, that woman, because we are into business, so tinotaura business. So this woman, she started noticing, ini ndinozikana ndichida zvinhu zvangu kana ndisiri kurwara ndiri right ndorova makeup, ndorova mini, ndoenda kucrash, ndodropa vana, ndoenda kwandinoenda, kana kunotora vana kuchikoro pa half time nguva dzeholiday ndichienda navo kuholiday. So mukadzi uyu, she started, yes, I've komba mwana wa mama, my daughter, how are you? I love you so much. Mukadzi uyu started noticing kuti munhu, every day I'm dropping children in school ndiri mu morning gown. I started withdrawing from going to parties. My friend, my best friend again, Flower said, Kate, are you okay? You're no longer yourself. If I tell you I want to come to your house, you say no, you are too tired. If I tell you come to my house, you say you can't. Are you okay? Every time I call you, you don't answer your phone. Ndakatanga kuita withdraw from taking phone calls. Withdraw from talking to my family. Withdraw from just saying hi to people. And then I started getting more angry and upset. Small thing, I started crying. If you remember very well, I used to press live video. Ndotanga kuchema. Then go by a video. Ndotanga to go. But you can't understand what is she really saying, because everything is now mixed up. Muna akutopenga. Because depression inopengesa. Unenge watobenzi wakutopenga zvekuti iwe uchasara uchiti munosara na kutara kupenga, but depression brain is not touching because your emotions are all over the place. Then one day maticha kuchikoro manje akatanga kunotisa kuti this parent, because Irish people are very good at looking after each other.
especially when you are a newly mother. Because Kailani gachuza teacher wake, my mom have a new baby, I have a new brother. Then they started monitoring you like that. Teacher weku crash vaisa concern wakati no munu is no long okay. Because na teacher weku crash na iti ndichi drop wana tutaura to say I'm going on holiday. Teacher weku crash ndanda kuno drop wana kasunga duku ndaka peka gondo ku. Wakangonditi aindi oh stop chigebeng. Then ndaka reach up a point manje kuti ndanda kuti kanditi hai ndo chemu. Hi Kettina. Muribona. Zvaripotwa mu-island. Then I got to a point that now when I have an appointment, I don't go. When I have an appointment, I don't go. Then when I go to a GP, ndakufonerwa manje kunzi come for the appointment. Your son is due for immunization. You have to come. Ndashika kuna doctor mai ndobvunzwa kuti how old is Kyle not let me go ndofonera Chris when was Kyle born? You go blank. You can think this is a movie, but this is some real shit. Ndobvunzwa how many children do you have? Not wait, I have 3. Does not know. I have 4. Yeah. Brandon. What age? I could call Brandon's father to ask how old is Brandon. Then I will call Chris to ask when is Kylie's birthday. Then I will call again Chris to say when is Caden's birthday. Then I will call Dominic's father. You, Dominic, wataka zara umswatini reka umswatko. My doctor started seeing that no man. How can muna akazvara vana nokanganwa kuti vakazvara? Ndakutoti munoziva madoctor emunoka kuti vaone profile yako vanokubvunza date of birth nobva ndati wait. Date of birth. That time now we can talk about it, but that time this shit was real, bro. Handichazii kana kuti ndakazvarwa rini. Kana kuti vanangu vane handichazvizii zvese ndakungoziva kuti mukandibhuwa ndoenda palive ndichichema. Zvimwe zvese wakutotaura wega. And then people like TATELICIOUS and evidence. The reason why you saw me coming out and speaking against them and taking Madam Boss's side. I don't care about Madam Boss. I'm never her friend and I will never want to be Madam Boss's friend. But I know how it is when you are a newborn mother and somebody starts attacking you and your hormones and your body is not yet back together. And then postnatal depression starts sinking in. It can be very dangerous. You can actually ending up harming your child, harming yourself. That's why you saw today I got inside like a volcano and I started fighting on behalf of Madam Boss because I know what I went through. I used to be the one not postnatal depression chico wana gongo mtoto ini zvenhema izvi zvekuda kunzwirwa tsitsi izvi. Thank you, godmother. Then what happened? I now stopped going to appointments. But I'm still cooking for the kids. I'm still taking the kids to school. I'm still collecting the kids from school. I'm still pumping. That time ndadapuwa mushini waipamba mukaka because ne stress ne depression mukaka wanga usabuda. Then maticha ekuchikoro kwevana nematicha ekukreshi vakatanga kuraise concern manje kuti we have this mom, she just gave birth, and you know the other teacher now was told to talk to me since the awareness was raised already. Social services, mental health officials and all that, you know, Europe. And then they realized I was close to the other teacher work Aiden.
They then asked her to try to talk to me, and then she was like, Kate, are you okay? My mother doesn't talk to me. I need help. I don't have support. Cry. Mukadzi akaenda akati, the way I see this woman is not okay. She's not the way she used to be bubbly. She come here, she have makeup, now she's always wearing a very dirty morning gown. That was me. Ziku gown every day, she drop ana ukandimhoresa ndochema. The first thing that you should know, you are postnatal depressed, crying, feeling alone, feeling like committing suicide, feeling like you want to die, feeling useless, feeling like you're harming yourself, feeling like even harming the child. The teacher then went and called, because in my area where I live, the doctor is one. Called the doctor and said, this mom is a new mom, but straight away, the nurse, community nurse, was sent to my house. That time I'm removing my clothes now on Facebook. I'm coming now on Facebook. Sometimes I drive, I want to go and kill myself and my kids. 5 of us in the car. The one who always saves us, Kylie, is saying, Mommy, what are we doing in this cliff? You want to kill us? Because Kailano Batashona. Then I will change my mind and say, no, I came to show you this place. Then there comes now a nurse, public nurse in my house. She came to my house, she parked her car outside there. I took the kids to school, she's parked her car out there. I'm back, I'm taking, here you can't leave a child in the house alone. I take Dominic in the car to school, back, then I'm back in my house. Public nurse saw me again, I'm going back to school around 2, collect Kaden, crying. I was crying all the time, but people on Facebook, they didn't know. Then I'm going back again 3 p.m. collecting Kaden, crying. Saw a red car outside there, but I didn't know it was a nurse monitoring me. Then I collect all the children, and this woman come and she knock on my door. Hi, Kettina, started crying. Can I come in? Yeah, you can come in. She came inside my house. She's like, how are the kids? They're very good. What's happening? Is Dominic a good baby? No, I don't sleep. Dominic cries all night. Since I give birth to him, since he came out of hospital, I've never slept. I don't sleep. I'm always awake. So don't ask me if I'm okay, because I'm never okay. Because this boy, he cries every night until 6 a.m. and 7 a.m. I have to wake up and prepare for the other 3 to take them to school. And when I take them to school, when I get back here, I have to cook for them. The time I need to sleep, this one is crying again. That nurse told me that, have you ever heard about postnatal depression? I said, what is that? Let's Google it. I was like, this doesn't exist in my country. What is that? Look, Kate, after asking you 30 questions, I believe you have postnatal depression. I've seen your lives on Facebook. I've seen you crying. I've seen you taking out your clothes. No, I don't have depression. What is that? Are you trying to insult me? Are you trying to tell me that I'm weak? Are you saying that I don't know how to hold my emotions? What are you talking about when you are saying I need help? What help? I don't need help, bro. I'm okay.
No. You need to go to your GP now. You have postnatal depression. You need help. Google penda ratidzo. Ndamboda kuita naro ndakuzofonera baba Dominic. Shanzi baba Dominic wakati it is true, I saw it. Go for the help. Ndipo paya pandakazoenda ndakupuwa mapiritsi. Mapiritsi paya kune vakaona video randakambobudisa ndiri kwaMandla. I'm not trying to justify myself. I'm trying to help someone. I don't care what you think. Mapikicha aya akabuda kwaMandla ndichimuratidza mudhidhi zvese paya. Ma-antidepressants nedoro hazvizanganiswa. Ukazanganisa ma-antidepressants nedoro cup 1 chaiyo, game over. Either you end up really taking your life if you don't have enough support, or hazoenda. That is why you see till today I get emotional support in Ireland, because they know that once you entered depression, you don't just live like that. You need proper counseling. Proper counseling, proper support, proper family members that love you. My own. So somebody might be going through that. You are not alone. Don't give up. Postnatal depression is real. Mental health is real. Do I blame anyone? No. Do I blame Gogo? No. Because Gogo vanga vasingazivi kuti muIreland ushamwari neukama hwemuIreland hwakasiyana nekuAfrica hwekuti unotisara nevana vangu vabikire zvekuEurope zvakasiyana. I don't blame her. I was so bitter, I was so angry, but at the end of the day, Gogo is my mother. I love her and I need to support her because Gogo is 60 something. Any day, anytime I can lose her, and I don't want to regret kuti mai vangu ndakanga ndakavatsamwira for the rest of me. It was a phase. And me too, after I started getting counseling, getting help, after I explained also background yemakurira mai vangu and also kuti vakasiyiwa nababa vangu say, I could now start understanding kuti no, my mother is not a very bad mother. She is also a strong mother just like me. It's just a childhood trauma that she didn't also get help and she didn't get counseling. That's why she's like this. And I'm thinking she hates me, she's destroying me, but she's also another victim that needs to get help. So, in case you are going through something like what I was saying, don't give up. Stay strong, but talk to somebody else. Talk to your family, talk to your friends. Don't give up. And life is too short, especially in this Western world. Depression is real. You don't have your family. You don't have support. You are homesick. You are so exhausted. You have to take care of the children all by yourself. That's why you saw I came in and I tried to fight for Tyra. I'm not trying to be friends with Tyra or anything, but I know you cannot bring fire pamun who just gave birth few days ago, because you can trigger somebody into postnatal depression and it can cost someone's life. Okay? Right. Takuridza music. Tochidhakwa here. Maseka here. Madhakwa maseka. Tochidhakwa here. Tatauraka. Nyaya yedu. Andikabva apa ndakukuudza iye munhu akauya achida kutora tata tobva tanorara tozokontinya tomorrow. Tomorrow we'll continue. Our stories are too many. Ndokuti shamwari. Embrace. Do you want to know something, guys?
Part of the things I was telling you when I was going through it, I used to tell Summers. To those vanoti Keti Summers, Muroi, these are some of the things that I used to call Endi Chimuza because Sangata Bakure. And I never hate them for Facebook. Anobira newe, cheuri mumatambudziko, ndokutisha Mwari, kwete anongokudira. Todzokera pa moral of the story. These stories, we don't just share them. We share these stories to make somebody who is going through something like that or close to that. There is someone who is going through depression because of a heartbreak, because of my judge, paper Facebook, because of family members that are very toxic, because of anything. You are not alone. There is thousands of people that are going through the same shit. If I overcome it, you too, you can overcome it. Stay strong. Matter depression is real. It's just that the Zimbabweans can be ignorant, but depression is real. You can actually get confused. You can go mad. Quite do Africa tinotano penga ko Africa kuno ku Europe, they say she's mentally deranged. She needs help. She needs mental support. That's why Muchonoti Sabina have reported so many times could take her children away from her. Sabina does not know that in Ireland having a mental problem that does not mean you are a bad parent. Mental health can affect anyone, even a president, even a doctor. I've got doctors who share their stories in my inbox and say, I'm a counselor, but I went through depression. You are helping people with depression, but you also went through depression. It's not like you have to be special not to go through it. It can just trigger you like that. Anything can trigger. As real you are a loser or you are weak. Ma hormones shayo after giving birth, body yako inogona kutadza kwa just time to going back to normal and you become depressed. This topic, guys, don't take it as a joke, because I usually do things to just do, but this one, don't joke with it. Somebody might be really in danger and somebody might be in a serious situation to an extent that I was driving to the cliff trying to kill myself and the children. So don't take this like a joke. And imimi stop encouraging wana TATELICIOUS. Now ana evidence. Let's bully somebody, especially a woman who just gave birth. Yes, I used to insult Tyra Shekuti do. But not when she's vulnerable. She just gave birth. And this I only reacted because it triggered my emotions, because I remember what this evidence and these TATELICIOUS caused me when I just gave birth. That's why I stepped in to say stop it. Only that. I'm not trying to be friend. I'm not trying to get support. Vakuma supporters are tired. I'm just trying to be real with these kind of things. These kind of my post-time. They can trigger somebody into postnatal depression. Munaka guma kuda kutojura. Man, this shit is real. Very real. It can be you tomorrow. But mental health is it's a matter that you as Zimbabweans, you don't just want to accept that it existed, but it does exist.
It does exist. It doesn't matter you have 1 million for it. Any small thing can trigger you. Your body is exhausted. You have a little one. That only can trigger your postnatal depression. Not to talk of one. Slowly wakuita depressed. We have to stop people doing these things on little angels, because the truth is, uka stress amai mwana ni mwana no feel stress you. Think about the little one, not the mother. Choro mai wacho vari gongo mtoto saketina, but what about the little one? Once mai is stressed wachipa zamu, then munhu wese atoene stress. Okay? So thank you so much those who have listened. I hope you are going to learn something from this. And I hope someone is going to get help from this live. Now, back to Gongom Toto. Hansi, please forgive Gogom Salad. We love you. Gogo is my mother, man. I know her from day one. I know who triggered. I know how she was manipulated. Even though I was angry, but I forgive her. I love her. She is my mother. I'm the one who bring it. There is no Gongom Toto who can come here in front of my face and say you don't love your mother. I knows how I bring her in a stretcher when she was in a dying bed and I was running around. I know. And she knows too. That's why I have so many blessings. My blessings, some of them come from my mother because she knows how good I have done for her. She was manipulated, but I forgive her. It was not her fault. She didn't know Ireland. She didn't know the people in Ireland. Okay? Saka aiwa hiyo ya isinyaya na gogo titori boje kudaro. Gogo ndo andingatori vanotondi manager pa saloon like that. And this kushare story kuti nditi gogo ndakavavenga iwa. Ndanchi kushare zvakaitika. Zvakazoita kuti muzonzwa kutukana kwese kuyakwe. Zvimwe ndatosiye. Right? Takuisa song ndobva ndakudza story yandeme munhu andakadhinda aida kutora tata vangu. Tata venyu. Aida kutorerwa tata kaimune rimwe gongo mutoto nezibeche rinofuridza moto rinengera evidence chero. Tochituka here. Antapedza zvema emotions. Mabigi murigi. Tochituka here. Totangana na mai bwanyeri kana kuti na mai murata kana na evidence kana na gurundoro. Komatsamwera muchafari wani. Mane stress. Zvinomukaita stress nenyaya diki kuzoti ndikazokuudzaidze rape nedzimwe dzakadai. Please don't be stressed. Let's just thank God that at least we reached here. We are here. Tinotori nedzimwe dzinorwadza kudarika zvinoungatanga kuchema izvi zvekuzoti patichazotaura dzimwe. Chaite murachiye. Takakurira munamo tiri vekutambura. Taikoshaya chikafu chekuisa matapura. Vachiti mambo shenitarire amadzangu ndenerere era masano mdatuvire wamadzangu ndenerere chaite murachiye. Hansi, tell us what happened when you landed in Ireland. That one is for tomorrow. Inini, I'm going to tell you a story emunhu andakabvogo anga akuda kutora tata ndo yandichakudza iye kulenda muIreland is tomorrow's story. Don't forget, slowly we are getting ping. Unokutanga kushanda kandozosanganisa nyaya. Handingatauri nyaya 100 ka 1.
ndati ndichataura nhau yemunhu akada kuda kuzotora tata bva anyeperwa natata kuti gongo mutoto yeye bva auya manje achida kundizama pasaluni bva ndagadzira saizi zimbabweni saizi ndakamuratidza kuti ndakakura nchidya sadza nemunyu sadza neshuga sadza nemutetenerwa wakambodya mutetenerwa here you can't talk when we talk isusu taikangirwa nzungu nagogobika sadzonzi chidya sadza nenzungu dzine munyu kana kuisirwa mvura nemunyu wonzi chidya kana kuisirwa mvura ine shuga gogobika sadza kudai wotonotenga shuga wobva waisa mvura zvonzi idya wakambopawa nakairi nanakaiden shuga mvura wotidya ine sadza iwewe kuratidza kuti tiri magogodera maganvosta tifaniri kudherewa nevanhu vakakura vachidya bacon tiri vemumastreets magindagori Hans, I feel like I need to cry. You don't have to cry, darling. It's a phase. These stories, they make us strong. Ndakumboichaja to 5 minutes ndozouya nenyaya yemunhu uye akamboda kutora tata. Bosi chadzoka muraundi. Mai vaisingoti mwanangu auziye pfumvu yandakaona asi chandinorumbidza mwanangu pavanozvitaura kachingova mbeveve rambidza mberiyo vasati vatungamira kamberiyo saka neupenyu unoti chiriyo apa tendiva chipotetsana naomega toringa vana vemama kutsenga mabhega mai vaisingoti mwanangu hauziye tsinzi yakandaona asi chandinorumbidza mwanangu funge ndatokuyarutsa zvakadaro shamwari dzako dzinoti ndiripeve asi chiziva ndo zvinoita useve pavanozvitaura kachingova mbeveve mwanangu ndini mai vako ndinoda kuti uzive ndopinda mubhawa ndichishandira iwe ndati ndikuudze chisi chako usachive ufunge ndakuyarutsa nemari yemubhawa asi chandisingade kuti upere pawa hongu upenyu unombovava sawa zvotangira mubhaketi zvogumira mushawa mai vaisingoti mwanangu hauziye pfumvu yandakaona asi chandinorumbidza mwanangu gogo vakanzwa somwi vanochema ndokundiitambidza maiyo vasati vatungamira kamberiyo tanga reupenyu unoti chiriyo unoziya somwi gogo vanoti ndisimo musaluni ndenchiona makamera ndoona vachiridza ndobva ndaona kuti vanoti yakandibata somwi yevana vangu Amisewita, Tingoma Dobita, Shime. Empress, Chiposi chatoka muraund. Majaji epa Facebook, one thing I want to tell you is, never ever judge people that you don't know. Not me, not Cookie, not whoever. Imi vanhu vanouya vachizviti you are perfect. You are perfect because you were created perfect and you have never gone through what we went through. From growing up, some of us were raped at a young age as little girls. Some of us were abused as little girls. So the only way we can take out our anger is by screaming and shouting and fighting and beating and doing whatever. This is the only way we can heal. And this is the only language some of us can understand. The reason why when I went to Mighty T's life and I understood her, and I took her as my young sister, not a friend,
was because 99% of the story that she was telling me was like my story. When I listened to her, I thought like, are you telling me my story, or have you read this somewhere, or did someone tell you my story? Therefore, with her weaknesses, I stopped judging. The time we were friends, I only changed when she wanted to add my stress, when I know I'm also another stressed victim. My Titi is a good person, or was a good person. Do you know what Kylie said today? Kylie said, Mom, I wish I can get money to take out my Titi because I like her. She was nice to me and you. Because anobvunza, why are we not video calling my Titi ndoti vari kujeni? Zimbabweans failed my Titi. Let me tell you how, if I want to be real. You failed to figure out that my Titi have a serious mental problem. The reason why my Titi even a semorembwa power work is because my Titi didn't got or have love from family or from a mother and father. Because every girl child is vulnerable. But every girl child, if they have a supportive mother that can give a listening ear and support it, they feel better. Unlike having a mother that is not supporting you. Murukunzwa. Nyaya kuti maititi vakaenda kuna shepherd vakanotsvaga kudini ndikudiwa vakazoita desperate vakaenda kuna tinashe vakazoita kutenga muchato. This was a mental business. Mental health information, mental health issue. Yekuti those who are in a mental health sector, they should have realized that this person need help. She is talented, she have talent, but she have a mental issue. That's just the truth. Hakuna munari noma wanoti wabuda pana zizo wapublisha wabva waenda kuna shepherd wapublisha wabva waenda kuna tinasho wanochata 2 months wabva wakuna forget wapedza wabva wakuna wilo wapedza wakuti ndakurorwa na Gilbert. Ndo anonzi ma mental issues yekuti isusu sometimes it's beyond our control. But mimi, if you follow us, try to get us help. Kuti no munu, this is no longer okay. That's why maiti takaramba chingoenda because onairamba chingoti gomura because I don't blame you Zimbabweans, but it's because we are not well educated about mental health. That woman was mentally deranged well. Anga kutonita mental help chai, but problem mashamwari ake vana Kettina mamwe ma mental health business people. They are also needing therapy. Vana Kettina vacho vana tete Mildred vacho vanenge vari kutonita mental health advice and chichi. Ana cousin Rose, everyone around here is mentally deranged, mentally challenged. But you people, you failed to come there and tell you that, look, this thing is not okay, get help. But Nina, I tried to move out. You know, Nina, I'm going through therapy, I'm going through counseling, blah, blah, blah. I can't really my gun first. But that was a mental challenge. Iyo yaito a mental challenge here. Yaito a mental challenge here. Hakuna zvinhu zvakadaro zvekuti munhu unotora zvikwereti zvakawanda kudaro kuti I want to get married. You women, you know, kuti anyone who is in their normal ningirikiri cannot go to that extent yekunoba mari kuti usungwe kusvika pakuenda kujeri just for a wedding. I'm mentally deranged. Don't laugh. Why are you laughing? Oh, you want to see my face? Okay. How long am I in this life? I think I'm talking too much now. Now people are trying to laugh on me. I'm going to report you people to Tata
Tata is going to come here and speak. Why are you laughing, Mama? Okay. Shumira ndichikuudza inyaya yemusikana akada kuda kutora tata ndobva ndaenda kunorara ndotiza. Mangwana don't guys, I want to tell you one very very important special thing. Don't come to my phone in a go. That I don't tolerate. Don't come to my phone and say Doreen was saying, Summers was saying, why won't a life was I have a mental issue like that. You tell me anything negative, I go colo. Therefore, don't bring that shit gossip in my phone because I will insult you first before I go and deal with that person. I know the joke. So musachage ushamwari nekuya nemeche dzine vatu zvikufoni kwangu kuti waone live yetkwana chere. I don't want to know. I will only know if I want to know what's happening, what's up, what's popping. I know where to see what's popping. Kwa Pamela Tamira one ghost gongo mtoto ghost noisa dzese nyaya. Mbo tagaika Pamela Tamira anzi come to mama. Tagaika ni Pamela Tamira zake. Wiki family msaite unge musingazivi kuti Pamela Tamira chipoko chedu. Chinotuburisira mangwana tunozo nyandozodipereseka ndikadelete live ka vanhu vakatadza kuiona tagaika Pamela one chipoko chakarongeka. Kana usingafollow Pamela Tamira wakasa Pamela Tamira anopisa munhu wese including me. You don't know. But kwa wakablockwa kwese ukaenda kwa Pamela Tamira unovaona tete Mildred vachiti thai kama stars. Ango vari kudenga kunovaona ana gongo mutoto ese vane evidence vana getiketi vanenge variko. Pamela Tamira chipoko chakarongeka. Chitagei chirecord because ndozomuka ndidzongo chichema. Thank you for the stars. Have you? Okay. Right. Ndakuenda pa last. Nyaya. Tete Mildred wauya manje. Nyaya the mustard. Tete Mildred ndikakutorera yangu amufi makada kundiona futi. Mati you want tata mukatukwana tata this woman ugly mufi makawada futi. Tata vanotoda chidhakwa kaseni. Chine chakadhodhakwa chekuti chikazotuka unzi kuruva mashi. Handizomuki ndakatsamwa ndomuka ndakutoseka. Tata how are you? Right. Ndakukudza inyaya yemusikana wa tata. Yeah, makona. Pamela. Uri pano ghost rangu. Iwe Pamela ndiwe ghost wanda ndinoda nyango uchimbondipisa. Wandoda kutomboita awareness yekuti usvike pa 50,000 followers. Pamela uri chipoko chimanyamaka. Unoziva here kuti unondibatsira sei kwandinotuka ndouya kupeji konongoti Pamela Tamira. Gongo mutoto Pamela Tamira ndondipa. Ndomuona Pamela Tamira anondishare ndikatuka kupi. Ndongonozviona kwa Pamela. Pamela Tamira, but next time don't do that to me. Pamela, I have a mental problem. Don't do that. Unouya panapo bvati vakachena uchindiisa ndakapfeka zvakashata. Don't do that in Dominic's voice. You Pamela. Pazvipoko zvese ndoda chaPamela. Ka statement vakachena. Vapedza woenda. Why do you do that? Don't do that. Pamela Tamira kana achida kugadzira size anongoti vakachena. Nedress rako iroro wobvura udzwa mucomment section. Ndiri kunyepa here guys. Vakachena. Kana kuti hayas. Koenda zvako Pamela kadzifambira kapedza. But chinhu one chandinokudira Pamela Tamira. Unopakura zviri fair, una waunofeva. Maidhomuza wakabuda musaga ba unobhogomora bozhongora music. Tete wakabuda unobhozhongora panoda kusapotwa nesupport. That's why I like you one ghost randinoda. Rinovhura mafairi plus unodzifambira Pamela. Chai. But how come to you so Pamela? Pamela nokusaiza. Anogototora
dress rako nezidumbo but vakachena. Pamela, don't do that. We have depression. Don't do that. If we die, you are not going to have comment. Don't do that. You won't have content. Pamela, akati vakachena. That's the only thing I told about me. This trying to give this advice and Pamela vakachena. Ukaononzo wakachena na Pamela Tamira ziya kuti game over. Wazo zvatakwa. But munozoti kana ndine stress kana bipolar yangu yakakwira ndoenda kupage kwa Pamela. But Pamela manje ndomuda kuti haana favor. Anokusaiza imese zvakafanana. Kana usingafollow chipoko chakanzi Pamela Tamira go and do it today. Don't be stupid. Ukana wakabloka kwa Ketile uko tukatuka zvemukoforongonyo mukongonyi nemudhidho enchamuchaza saka kwana Pamela unozviona Pamela ndomuda ndidunye ndo one ghost randinoda Pamela anobvura dzese chero dzinoitwa kuma2 emantu murikona zvandinodira Pamela anodzifambira dei page raPamela ramonetizwa taisawo masters because asikana atidi kunyepera Pamela Tamira anofamba siku nesikati. Vanhu vese varara right now but chipoko chenyika chiri pano siri kutora panongofugura Ketile hembe chipoko chedu chenyika chinodini. Aiwa Pamela isusu tinokuda zvekuda. Thank you for the stars. Hands Keti, be loyal to Tetemit. What are you talking about now? Are you trying to stress me? Hands makachena maidhumusa muri kumuona. Mangwana no mukaburisa zidumbu rangu. Pamela, I see you. I'm watching you. Hands Keti, be loyal to Tetemit. What are you talking about now? Pamela, Torah content. You see those people, they are starting. Keti, be loyal to Tetemit. Me, I want to tell you one thing. I am only loyal to Kylie. If you don't want to listen to that, that is your problem. I tried to be loyal to people, but look at that Bishuka Chacha, what she did later. Choice between me and Doreen. You think you are special that you can overtake my blood. Scaberich. Be loyal, me? Loyal, unandiziya zvakanaka here inini kana kuti ameno pamwe watanga undifollowa nhasi. Ina handina ushamwari hwedu zvine chemba. Ndina ushamwari hwedu ndine chemba hwekuti nonzanze my best friend so far is Kai. Can only be loyal to my daughter. Vamwe vese game rinogona kungomuka rakachinja. Singadi uchida. If you want to be my friend, you can be my friend. But don't ever force me to say be loyal because I can change my mind. Ndine imwe syndrome yekuti when I change my mind and ndine dzimwe pfungwa dzinondibata especially ndikadhaka pfungwa dzangu dzinotanga kushanda kunge dzaPamela Tamira. Ndakutoshanda ndasenzeswa kapa paya patatu chizviita tiri soba ndandiri but ndadhakwa manje adhakwa in Rose's voice. Ndobva ndachinja manje handichatambi newe. Right. Inini na tata takunetsana manje. Tata vakundibhowa havasi kundisapota. Tata vakuramba vachiribvunza, hey mama, hey you fighting, hey your friend, tell me. Right, let me tell you one story. There was a day now in a romantically sexually relationship with Baba Dumuza manje. Baba Dumuza vari kundiudza inini I don't lie. Ndine stress, ndakasiya mukadzi nevana 2 kuAfrica, njani ndimapepa what. Inini manje ndine stress, murume wangu mupolishi,
mai vangu vakauya hatisi kutaura, shamwari yangu Barbara namai vangu vama best friends, vakundikutsanira njani njani. I'm talking to Dominic's father. When I started doing what I did with Dominic's father, I knew that he is here in Ireland, but he have a wife and 2 children in South Africa. That's the truth and that's a fact. But when I started talking to him, I didn't know that we will end up in a sexual relationship. Kaindisnde kushona because tata wakanzwa zita rekuti baba Dominic vanotsamba. Handiti. Pandakatanga na baba Domusaka, it was like something like 2 people that are going through something, talking, and then just ended up being something. You actually thought you are in love, but you are not in love. You're just looking for comfort. And it. Baba Dominic varkundudzo, ndine vana vangu 2 vasikana, ndine mukadzi, what, I'm in a relationship with this woman, which is a white woman, and I'm also in a relationship with this white man, and I'm going through this, whatever I was going through. And murumo uyu asikunde understand janja. Then from there takazotanga zvatakatanga kuita handiti nababa Domusa. Then ipapo manje baba Domusa wanga wakundi understand shona wise. Ndanzwa ina gogo baba Domusa vanondinzwisisa. Ndanzwiya ndonzwisiswa nawo. So ndandakuona unge inini love yangu moyo yakupi ne attention handiti. Ndastake kuya ndaita nhumbu yangu. Okay? First problem. I am now confused. I don't know if I want to be with Baba Dominic or I want to be with Tata. In my other head, I know that Tata played a big role in my life, and I've been with Tata for almost 9 years. He is always in my mind, but he's not giving me the emotional and mental support that I need. Then Baba Dominic is actually listening to me and is giving me the support. Therefore, I prefer being with Baba Dominic than being with Tata at that time. And Tata wakushanasika tu what. Don't stress me. Then I started being with both of them at the same time. But I don't sleep with Tata. You know what, Baba Dominic? And it is I must start, because this is a private matter. I can't just tell you this matter for free. Kana musingadi kuisa masters tozomaisa mangwana, because most of you are the ones that ask me how come pakati pe marriage yenyu or relationship yenyu pane mwana mutema and all that. And it Pamela Tamira, which part do you want to record? I know you are going to record, my guy. When you are about to record, tell me so that I start talking in Shona. Don't record me when I'm speaking broken. Pamela, I will fight you. I will tell my followers not to follow you. You, Pamela, you stupid or what? Don't forget you are my favorite ghost. Right. Then, I'm in between 2 men. Tata wanoya pano, Baba Dominic wanoya pano, vanhu vakurwa paipa. There was a lot that was going on that I will share, but not today. Tata wanosvika kuti, tata. Baba Dominic wanenge tata. That's not the story for today. Then, ndakatanga kushotesa Tata. My picture na Baba Dominic, unoziva madays and I share my picture na Baba Dominic. Tata got into depression as well. Tata was depressed. He is not having access to the children the way he used to.
He is not having access. He's only waiting to have the kids according to the court. Because then me and Chris went to court. Okay? Because at that time I was like, you're working with the people that are telling you about me so you can fuck off. Then I'm no longer getting the help and the support from Tata yandaiwana yekuklinirwa mba, yekugezerwa mota, yekuklinirwa kusaruni, yekubikirwa. On the other side, I am missing Tata, but on the other side, I prefer being around Baba Dominic. Shona, please, ready recording. Pamela, wait. Don't record, Pamela, wait. Wait, my darling. Don't record. Let me go and take a door. Mira ku record, Pamela. Mira ntangenda sura door. Dinyaso ukura ya Pamela unawo shikuda. Mira ku record. Iwe Pamela tamira unema kuwa ufuti. Mira ku record. Ticha kuudza kuti chirecord chiko chakandaro chinenge ngoni. Mira makuwa ako iwe Pamela. Chirecord takuinda mufoni sakadzidziswa na Mildred kutaura English. Pamela, you can now start recording on set blah blah 1 2 3. Dasira papi. Nyaya ye masters tete Mildred. Dasira papi aininda kukangano. Dasira pakutichi someone recap. Mumwe nganyori panapa ndoziva ndasira papi kana wadhakwa hunyari. Unomuka uchiregreta mangwana. Iyo Pamela ndiwo makuwa taura kundasira papi. Ndandichitaura nezveiko zviye. Nyaya duri. Wait. Nchatombozipa ndasira when otherwise ngatoridze music. Ndasira pekuti ndasira pekuti chiko. Azi Pamela anomuka mangwana achisa caption yekuti vakablock. Ndasira pekuti chiko. Right, answer, you are now between two men. All right. Then one day, numbu ichiridika, ansandauza baba Dominic kuti I'm pregnant, ansandauza Chris, but I still go kuna Chris because ipapo I was so confused. I think I was missing Gogo too much because I thought the only person that have true love for me is Gogo, but then it was not on. So I have to find comfort and love between these two men. And Tata is now going through depression because Tata wakuzondi no numbu but avasikuzooti numbu yawo irikanondeyani. That's a fact. Inini ndikuziya 100% kuti ndine numbu ende numbu indeyani. But Tata is trying to be more nice and more supportive, and I'm now stressed. Then I'm forced to tell people on Facebook that I'm pregnant for Tata. Then I started sharing pictures of my pregnancy with Tata. But deep inside I know this pregnant is for a different person. Only my family knew. And right. Long story short, isai masters indami chilondijairira senzera yekutoilet ndizvo zvinhu zvandisingadi izvi. Ndopamunondibhohira ipapa apa imi vanhu. Munoda kuti ndingotaura nyaya dzese dziri sensitive. Indamuchi zvandisingadi mani. Hey, kugaritsa unongoisa 10 masters indamuchiomera unge vanhu vanomunosunga bhutsu kuzere kana munosunga mari. We are talking sensitive stories. Munoziva here kuti mangwana ndomuka ndakatsamwirwa nana Gogo ava nana Barbara nana Tata nana Baba Thomas. So you want me to just come here and say it? This is what I don't like, man. Hamuskuisa
kuisa masters. Wanza musikana. Yes, thank you Evinyon. Ngachi so masters akaiswa na vanhu tu zvinoita mushi. Akusvika panonakidza icho. Mildred ukaona wakadai. Thank you for the stars. Chungoita iko angosvika pa 19 kana 20,000 tobva tachibvarisa. Right. Then musi wemwana wakasvika ndazvozvara mwana paya. Chris, all along when I was pregnant, if you remember, I used to share pictures with Chris. We used to go out for dinner dates. For what? Because inini wacho muridzi wenhumbu, ndiri kuziva muridzi wenhumbu, but I am confused. Okay? Chris, I feel like he's my father. He's always there for me even if I'm wrong. But ndoziva hangu kuti Chris haasi muridzi wenhumbu yandinayo. Musi wandakazozvara mwana ndikafonera Chris ndikati I have a baby. Show picture. Chris akaona zvichokwadi mwana mutema. Thank you. Chris akandivenga hama dzangu. Hey, stupid woman, idiot. You prostitute. Cha. Ndikazotaura nechirungu achazonzwa kwaupstairs ndiri kutaura zihure hozana. Waitorevesa wakaita nhumbu. Hey, if I meet that man, I beat, I break his hands, I break his bum. Africa man, gorilla. Baba Domza vakatukwa musiwo. Pandakuudza wani kuti ndichiri kungouya kwauri for comfort because you are my father. But nhumbu haisi woman liar. Idiot woman, Google was right. Stupid woman. Ndakatukwa. Then BP yangu yashuta. Stuck in between two men now. Baba Dominica patata nepapa. Business iradhakwa. Uri hozana wabatwa. I'm not your father. I'm not your tata, stupid woman. Now confusion in my life. You pregnant another man, stupid woman. Why were you coming close to me when you're pregnant? Pregnant. Baba vakaita ati broken askana. Ndichivatarisa ndichivaona nebhondi yavanayo naDominic nongoona kutika. Vedu vevarungu vane mwoyo wakanaka. This woman. Tataura ndarwara paya mwana ari muhospital. Chris manje akuda kusvikoona vana vake panapa. Where are you? Hospital. What is problem? The baby is sick. Chris started bonding with Dominic when he was in an incubator. What is problem, babe? Where is the father? Ndakunyepa kandichiri neconfusion yekuda vese vari tu baba Domza natata. Chris auya kuhospital shanza. Baby good. Ona incubator moyo wachinja. I give you help. Give you support. No problem. I take again. Chris is ready to adopt this one again the same way he adopted Danny. Is the father there? Yeah. Yes. Fire. Then later Chris started. There were some stupid Zimbabweans. Those people that I used to bring in my house. That they've now gained access to Tata, his phone number, his Facebook, his life. They then started, there's one of my very close friends who think I don't know, but I do know. Kuti akatanga kuenda kuna Chris manje akatanga kuti Chris, if you were black you won't tolerate this. It is your wife, she have a child with another man you are supporting. Cha. You say you should get, I can give you a girlfriend. Jan. Chris, white people as they are, he came to me and tell me, come on now.
That time in I didn't care because I was busy. I was like, I think in my stupid head, I think that I met the man now about whom this one is loving me. I don't care, Tata, if you want, go and get. You know? Tata akaramba achizoka zvikanzi shamwari yako ichenje iri kuti ndokutsvagira musikana. Then Tata wakazotanga kuda kunditonga nedemu pamwana because he was there supporting me until mwana azobuda and baba wamwana he was there as well supporting. And he was there supporting. He told his relatives whatever that he have a child chichichi and then Tata is now in depression. I'm no longer in depression. I'm getting better. Tata vamu depression wakungoponga kuru for Africa people liar. Everything I go Africa people liar, stupid people. Liar people give birth you married woman. Yo, ndakatuko. To an extent yekuti ndakasvika pakuchiko chakadai chinenge ngozi. I don't know who then went and advised Tata kuti newe ita musikana. Tata manje wameno wakaenda according to what he said to me, he went on a dating site. He then met a German girl. Remember, I told you Tata is half Polish, half German. Met a half Polish, half German woman. Then me, I started fighting with Baba Dominic. Wife is calling. Yes, you know the story. Black man business. Then I'm starting to regret. I think Tata was better. Okay? Love, you are confused like I'm Chachabek to Tata. Tata started talking to that girl. Tata wakuita odhiri kundishotesa ka iwe wahura waita mwanaka. Nda wakuita odhiri. Tata wakushare pa status. Tata is sharing a short German girl on status. Tie! Did I just lose the father of my kids? Ndarasa Diamond ndanonga vinga. Tie! Kutsamba. Tata vachiri kungoya kumba kana baba nana vasipa. We share the bed. Tata, you baby. Every day I'm reminded, new baby, new man. Every day. Sorry. Yeah, I was depressed. Yeah, because no, new baby. I want to look you blood good. Oh, no sick blood, no sick blood. Tamboidza kunyengerera kakuti yaindikupe mudhidhi. Anditori mudhidhi wako kusvika ndaziva kuti blood richiri right here kana risisiri makanonyengwa mukaita mwana. Yeah. Tiri kuchengerana tichinyangarana kudanana kwedu kune kamwe kakunyangirana so. Oh. Pachokwadi ndakasvika patime yekuona kuti panapa ndakarasa Diamond rangu ndikanonga vhinga. Mahwani atanga. Kufunga Tata, I'm sorry. Yeah, you woman. Baba vanotaurisa. You woman, you lie. Ndo story andisingadiyo nyangwe ndiri woman lie. Tata wazogadziriwa size manje. Tata madays wo vaimwa doro. Vaiputa fotya, vaiputa mbanje. Vasangana nevanhu vakandivenga vechikongo. Tata varongerwa musikana half Polish half German vakutaura language mai mwana. Tata from nowhere Tata havachauyi kuna Donza. Havachaindi neni kuskero.
kubaba atumusa kuti ngechigay ukugoga vasikutaura nini. I don't get the love anymore. No love, no attention from Baba Dumsa. Tata is no way. Gogo is no way. Hey! Fire! I started going to Mandela's life. Getting the love, the attention, removing the clothes and going mad. Nobody knows why I'm doing that. They just know that there is a mad woman in Ireland that comes here and remove a clothes. She's doing it for the loves and for the likes. According to everybody. There's a mad woman in Ireland. She's taking out her clothes on Facebook Live. She's doing blah, 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 all sort of things. Then my daughter, my beautiful daughter came to me and she was, Mommy, I want to tell you something. That I have a girlfriend. Hey, that day I couldn't breastfeed Dominic. That was the day I realized that I'm doing all these jokes and these dramas, but I love this one. Hey, I don't love you, can fuck off. Guys, Mommy, that I have a girlfriend. Hey, Chireke, I surat. That means I was, what? I even forgot that I have a newborn baby that is not Tata's. Tata? Which Tata? The one that I know that he doesn't do that. Hey, finished. Kylie said, Mommy, don't tell him. He have a girlfriend and I don't like her. You know my daughter, like mother, like daughter. Hey, this girl understands Polish. She understands German. She told me the girlfriend and Tata were talking about you. Hey! What was they saying? The girlfriend was asking Tata to remove your picture on his profile. And I cried. And when I cried, Tata asked me why I'm crying. Hi, wala de wala. Remove me on profile. That means there's some business that is making me to lose everything, all the benefits. I'm out of the picture. Hey. Yamunonzwa iya yakabudiswa kuti hey, Chris ane mukadzi wake. This is the story I'm telling you. Yakabudiswa nemunhu one. Ndomuziya akaiburitsa. Ndiyo ndiri kukuudza ini. That was when Dominic was 1 year old or so. Then I was like, what? Okay. I got angry. I'm with this man in my house, but I'm getting angry. Then, thank God, Tata was trying to fix me. Do you know when you are breaking up with somebody and you still have love and feeling for each other and you do something, you date someone, you are trying to use that somebody to get back to your somebody that you haven't forgotten about. So baba vakanga vachizama kuti vasenzese mukadzi uyu kuti ndiri kuda kushotesa mukadzi uyu aenda kunozvara. Then mukadzi uyu akabva amira mapapiro. Mukadzi uyu aive neimbwa. Then mukadzi uyu waiputa mbanje, wainwa doro, waidini. Obvunzwa naTata, obvunza Tata, ko mukadzi wenyu mai vevana varipi? Mai vevana vane saluni vanoruka mushando.
but mai vevana vachigevenga usaende usafe wakaenda kunozama kuvatsvaga ibora ngoma ibenzi mukadzi ini ndiri bora ngoma ini mwana wangu ndakatirena ka record bepa rangu rino akaila anondida azvife enda hana kupusa pandinoona kuti kaila hana kupusa nasati mommy I wish I can have money to remove my titty in the jail. Hakuna live yakaitwa chinzi my titty is in jail in English, which means anobata mabijana zvishona aiona fataura zvikanzi she's coming to and Tata told him that woman okay. One day I'm in the salon, I'm doing people's hair. That time I've reconciled with Gogo. Everything is now okay. I bring Dominic to the salon. Gogo is babysitting, sitting in one corner, feeding Dominic. And then me and Tata, as usual, we are fighting about money. I want money. I want to take the children to Dingu for holiday. The whole holiday is gonna cost 1.8. You're going to give me $900 US. I'm going to add $900 US. What did the Polish German girl do? She took Tata's phone and she responded to me that you are getting no money. I was like, who am I talking to? Who is this? Who are you to interfere when I'm talking to somebody that I have 2 children with, that I'm taking the children on holiday and the holiday is going to cost me this amount and you are going, who are you? I'm coming to your salon. I'm going to deal with you. I heard that you are a mad person. But I'm coming to show you that I'm a mad Polish girl. Yeah? I took Kaden to Govana Kunagogo. Then, this woman, she gained her confidence. In any guys, I don't want to lie to you. I am a very nice person, but I can turn 2 seconds, I can turn into a python, a tiger. I don't like to be provoked. I am very nice, but if you provoke me, bruh, believe me, at some point, I featured in a radio in Ireland for being brutal and being very, very abusive and aggressive. Because I have anger issues. You understand? I don't think I'm proud of it, but I will tell you for a fact that if I get upset, you will not be able to handle me. That's a fact. Anditi murunzo. Chinhu chandisingatodiwo chandinotodawo healing nacho, but ndochokwadi chaicho. What did the woman do? Thank you for the stars. Mukadzi uya aichengeta imbwa yake. Akafamba achiuya pasalon. Aine kambwa ke white. Asvika pasalon paya maidhomusa urufunga kuti pauya customer murungu. Unoziva macustomer marungu manyamazve. Paichimboita weti zvinhu. Ngeze maoko. Pasvika pasalon handitairatidzwa achinzira baba vari kudenga. Ndipo paanoshanda. Ndipo asvika pasalon manje. Asvika manje. Inde chiri kurwa natata nemaaudio. Idiot man, stop it man.
Munongoziva zvevanhu vane vana vese, vanhu vane vana vese munoabhuzana ka sometimes muchirwira mari dzevanhu. Yasvika pasaluni nekambwanana kewaiti kakagezwa. Indiri kutoti customer yashanzi, hello, you want to do something? Shwanzi you Kettina. Anga ine mapicture angu manje. You calling? Hey, why are you asking? Why? Again, tauri nation because baba vanozutana. Shwanzi wabvunzira imari kuna baba. Ndikati kondiwani baba manje vamira pakona vamuudza kuti mukadzi wauri kuenda kunoona anopenga ibenzi, iregistered benzi, munhu wauri kuenda kunozama kunorwa naye uyu ndoda kumusvotisa but ibenzi. Saka ndine mukadzi, why yeah you got oh la 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 la. My childhood trauma, my stress in Ireland, my stress everywhere came back. I started with the dog. The dog. Took the dog. Dog. You, how dare you come and challenge me in my shop? That's why I'm asking money from my baby dad. Are you mad? Takajikasanta tine bitterness yekubvana yekuZimbabwe kumusha kubhera. You wanted to come in ndati ndakabva nebitterness kubwera kwaMurambinda. Ndikakwira nayo mundege bitterness. Ndikasvika nayo Island bitterness. Why you want to bring your stupidity? Kuti uri kuda kusvikotaura nezvababa panapa. Bring it on. Bring it on. Ndakabudirwa nedhimoni. Munoziva kuti ndakamuita sei? Padhondo pandachiya dhondo pandati kereketya KV muomwe musikana iye ndakamusira shungu dzana gogodzana bhabhura dzana tatadza dzese. Ndikati wait a minute, you came here to fight. Did you Google me before? You unechokwadi kuti wauya kuzondikweshena undabvunza munhu mari yeholiday vanhu. Are you mad? Ndakamukira door, main door, tatanga ari pano. Ndakatanga nembwa ndabva ndatora imbwa ndinorovera pasi kaikanda panze. Imbwa ikachema muroti. Tata vanga vapanze vachiti, I speak you, Katie crazy woman, I speak you. Told you. Look. Shungu dzese nekuruma matako nematozvine kutofunga ndiwo uri kuzodyiwa natata nyangwe ndiri ndahura cha. Ndakaita dhimoni. Aiwa handidi kunyepa. Ndakarepresenta Zimbabwe. Ndakaita gongo mutoto chaiwo kutokanganawo ndini ndakatohurira murume uyu. Ndakaita mashu, unoziva nonzi mashura padunhu here. Tata vanga vastaki panze manje. Skanzi na tata ndakudza kuti munhu uyu anopenga. Ndakudza how many days ndichikudza kuti munhu uyu ibenzi. Anopenga zvekuti chero mapurisa hapindi kana atanga kupenga. Ndakapenga ndikati you come chacho. Donda kaki. Tata vari spataki panze nembwa. Munhu ndagara madundura ndakuruma manje. Ndakukusira shungu dzechildhood trama dzangu dzese.
zvandinokuteerurirai kuti munhu akanditanga ndinoita kunge ndagarwa nengozi. Ndine enga yangu yakandigarira yakawandisa yenyaya dzangu dzakanditsamwisa dzandichiri ndakatsamwa kubva ndichiri ndakaita sakaiden until today. Don't try me. Ndakamugarira mukadzi ndikaruma ndikatswinya ndikasurira mbwa iri panze. Tata vakati I speak you. Mukadzi uyu ibenzi ndakuudza kuti aite ukatanga kurwa naye haneti. Because baba vaiziva kuti ndikatanga kurwa nawo handineti vanozondodaidza mapurisa kuti hey. Zvikanzi akudaidza murume wacho kurva zvikanzi I told you. This one. Please. Hambomiri. Ndakamusira shungu dzose. Ndopanobva nyaya yemunonzwa ichinzi tata ane mukadzi yakaburiswa nemunhu wepadhuze arimo muisland. Ndo nyaya yakaitika yamunonzwa kuti mukadzi yakabva atama akaenda kuGermany akati never again. Wakarega chinhu icho chichindibvarura uripo. Ndo nyaya yamunonzwa inoburiswa nevanhu vanoiburisa Krista ane mukadzi yechi. Ndiyo yanga iri nyaya ndichiri naDominica ari rusha. Ndo pakabva nyaya iyoyo saka mukuona vakuiposta mutauro kuti akatitaurira. Tiri kuziva uiwe kuti ndiwe uri kuiburisa you know who. Ndakamugarira madundura ndikarwisa. Kurwa kuti uda kundibvisira tata kuti ndisapuwe mari yayo you mad. And guess what happened that day? Ndapedza kurwisa mapurisa azogwejenura dho vapinda mukati. Inini ndikakurwisa muisland ukasaudzwa kunzi munhu uyu kauyu. Pane wedhiri randakashandisirwa musi anzi ari not violent man, aggressive. Ndo wedhiri randakashandira akaudzwa nemapurisa that day zvikanzi she have a history of aggressive that time. I'm very, very nice, but if I get annoyed or if I get angry, if I lose it, akaudzwa zvikanzi first of all, you came to a shop, there's cameras. You are not going to lose this case, to win this case, because you came to a shop and you attacked a first. You don't come and attack me and think that you get away with it. Ndinotozama kuita zvandinogona kuzama kuita kusvika ndameka sure kuti ndiri kuwinning side like that zvekudaro. Akabuda muisland akabva asvika manje mwana wenyu musikana bepa redu manje rinobva rauyisa information kuti hanzi baba wangu akabva wasvika kumba kweko vadzoka mai mwana akuti hey I want to wash my dog. Baba vacho vabva varasira imbwa panze zvikanzi get out of my house. Ndakuudza kuti usaende kuna mai vevana vangu wanga uchienderei ikoko ibva wabuda neimbwa yako. Yo imbwa ndikazotaura nechirungu ndonzwiko. Hanzi imbwa yako haisisirina basa nini. Imbwa yako yawaenda nayo ndakuudza kuti usaende kumunhu wandine vana naye unonditadzisa kuona vanhu. Ndakagadzira size. Ndo nyaya munenge muchiudzwa ichinzi baba havane mukadzi wavo yakaitika paine munhu wepadhuze ndiye anenge achikuunzirai nyaya. But inini ndaiunza manje. Ndakaruma matuzvi matako machende ndopana ndine stress nehasha madays acho. Akanyatsokuudzwa nemapurisa zvikanzi uyu munhu haasviki padhuze naye. Ane maissues manyama enjere. Hanzi ari aggressive. Ane ma-aggressive issues. Musaende padhuze naye munorumwa. Ndakamuponda but
chandakafarira baba vakataura kuti ina ndikubatsiri manje kubvarurana nemunhu anochengeta vana vangu, saka iwewo kana zvakunetsa uvhai. And ndakabva ndatozodzokera pana baba zvefinhu chaizvo. Yeah, that's how we got back together. Kuti ndanda kutoona kuti aizvo aena I don't want to lie to people, and I will never lie to you. I am a very nice person. I can forgive. I can give people chances. But if you touch me, I can become an animal. That I cannot lie and I cannot pretend. Even if you Google my name in Ireland, go to the police in Ireland and say Kettina Anani. If you don't touch me, no. If you touch me, bruh, I can become brutal. I can become a lion or a tiger. But if you don't cross my line, I'm a very nice person. If you cross my line, I make sure that you read my other true story, my other side. Ndochokwadi chaichoenda ndimbochiwandi chere mukarekodha mukaendesa kugovernment inotokutaurirai kuti uyu mukadzi uyu kauyu akanaka but ibora ngoma, because ini ndinobvumburudzana newe kusvika ndisati ndati ndakapfuura nemusango ini ndakapotswa ndarumwa meche neshumba ndichikrosa ndichienda kuSouth Africa. I've been through shit. Yeah, saka ndiuvhundutsirwa kana utyisidziwa ndinotogona kutokuitira mhuka yemusango chaiyo. Chikwawo tichadzoka timeendena zvamunenge machena chime taitembura chie takakurira munamo tiri vekutambura taimboshaya chikafu chekuisa ndarangarira nhamo yegore riye. Vana Sabina vakafona vakaneta vakati ngaatorerwe vanhu. Havazivi Europe yedu yekwaIreland, havaizivi Ireland. Kuti the Irish people, they understand kuti behind that aggressive behavior is a nice person who went through a certain trauma or something. It doesn't mean you are a bad person, you are a bad mother, or you are a bad friend. It just means you need counseling and help to get over whatever is making you to be aggressive. You know, I am a proud aggressive person. If you come to me with zungu, I will attack you with aggression. Aggressive. Ndakakurira munamo tiri vekutambura taimboshaya chikafu chekuisa patafura ndarangarira nhamo yegore riye ngoerengamasvira zvisikatina zvandaishuvira kuzonoimba nakina washmina ngoma dzanotemusina aaaaaina aidirwateatekandikutangedombo vachitiinini ndinorova dombo washmina. Have you guys realized how I am extra nice to my children? Why do you think I do that? Do you think I do that for attention? Or do you think I do that so that my children don't suffer what I went through when I was a child? Do you think that I put my children first because I want you people on Facebook to see? Or do you think it's because I don't want them to feel like they feel depressed, they feel like they have to go and kill themselves like the way I feel when I was a child? Whatever I do for my children, I go out of lane to make sure they're happy. It's not because I have money or I have too much love. It's because I'm overprotective, because I don't want any of them
to feel like I don't have support. I can't talk to my mother if I'm being raped. I can't tell my mother that this family member is taking advantage of me because my mother is so harsh and is so aggressive, and I feel like my mother is going to accuse me of being the weak one in this situation. A lot of vabereki vekuAfrica vanwenyu vakarepwa, but you don't know about it, including me. If you go kuna gogo kana udza kuti gogo munozviziva here kuti Keta akamborepwa ari mudiki, vanokudza kuti unopenga here Keta akarepwa nani? Why? Because the children decide not to say it, because the parents tend to accuse the children instead of taking the side of the child and report the raper. We need to change that. For us to come here and speak out, we are trying to make sure that parents need to have an education. Get a good relationship with your girl child and your boy child. Even boys get raped too. But because African parents are too tough, they are always angry. You will find it difficult to go and tell your mother that you were raped. You will find it difficult to go and tell your father that this family member is raping me, is abusing me. Because African parents believe in beating a child. Beating, insulting, hateful words from your own parents. How can you sit with your mother and tell her that, look, mama, I want to tell you this is what's going on? Unozviita nepapi iwe namai vacho musina bond nababa vacho musina bond, muchingotukwa muchirohwa. Garai pasi nevana muite bond nevanoyi muchienda kupi muchitaura nevana sexual discussions, kuti kuvata nevarume uri mwana mudiki kunounza chirwere, kuvatwa kunounza nhumbu nezvirwere. Ukabatwa zamu nditaurire ndini mai vako. Ikona zvinji kungoti ma-African parents kungoita hasha. Vana, they grow up, they are now a problem in the society. Vana Kettina anotuka vanhu, they don't know the secret or the reason behind that. Kungonza anotuka ari toxic. Check on your children. Check on your boy child. Talk to your boy child. Talk to your girl child. Listen to them. Go to time na 2023. Parents should know better. A friend, a neighbor, a father, a brother, a sibling can abuse your child. How do you get your child to talk to you? You have to be close to your children. Talk to them. Don't be a scary parent to your children in a way that your children are scared to tell you things. Because you're always going to masimino kushota chityisidzira mwana wako otadza kuuya kusvikokudza kuti baba ndabatwa, mai ndabatwa nehanzvadzi yenyu, baba ndabatwa nemunin'inoi. Vana vakura ane bitterness, mwana toxic musociety, akungotuka vanhu vese nekutuka nevanhu vese. You are there like you don't know what's up. A lot of African parents, they don't have time to discuss or listen to their teenage children. There is a lot of victimized children in Africa. I'm one of them. But that story, I will share it when I want to. I will not allow anyone to ask me to share it. The day I will decide that now, today, I want to share the story how I was victimized as a little girl, I will, when I want to, not today, not tomorrow, not anytime soon, but I know one day I will decide to share it.
but you don't have an opportunity to tell your loved one, this is what's happening, because you are scared that they will turn against and start saying, Ari kunyeba, anonyeba, ane usimbe, Ari kunyeba akazodai, because African parents are so harsh, so bitter, so evil, and so bad. Havapi vana opportunity and time to come and run because this is what's happening, because vanani vangori ne fear. That's why I don't want Kairi to think that I want Kairi to be very close. That's why Michona ndoenda kumove na Kairi ndoenda ku beach ndo geza na ndo, because I want Kairi to feel like I'm a friend in a way yekuti kana munhu akamuabuse chero kuchikoro chero kupi anondiudza ari free kundiudza. Not zvema African beings quint. Hey, kusire poverty ese kuvana mwana achakwanisi kuudza kuti sekuru vari mumba vari kundibata. I love you. Have a good night. Talk on the kind of top players do music. I don't want to talk anymore. I don't want to say things, and tomorrow when I wake up my phone is full of family members, brothers, sisters, I don't want to talk about it anymore. If you want me to stay, let's play music. Let's not talk about this business anymore. Because tomorrow you are the same people. That is exactly the society we are living in. Mangano numuko vilenza ngata ndiboso mushi. Arukutanda bots. Because you said your story. Onomuko vilenza arukutanda bots. Angashitanda bots. Angashituka abek wake. Palive. I'm not insulting anyone. I'm just trying to share my story. Mabigi muliki. Ndoriza song yekuti my loved people, my lovely. Do you know what? For some reason, I don't know, I feel so very happy, and I feel like I've offloaded some heavy things that were on my head right now. Just because ndangovhura muromo wangu ndataura something, I am feeling like ameno so ndine rimwe zilodi randango offload. I don't know how much I have said, but I just feel like nda offload wena. Kunyasonzwa kamuka happiness but nda offload wena. Even though I don't know how much I have said, how deep I went, but I know kuti ndaita da feel kamuka freedom ngoti at least I've said something. Alright, anza tiridze kuti mwanangu hauziye pfumvu yandakaona. Shatangonzi zve this woman making me volume natatu. Amise winza ingoma ndopinza. Embrace. Munoziva what I want to do mangwana ndisi. Mangwana ndoda kuconvince tata kuti vauye panopa, can if he accepted kuti vambokuudzaiwo how he was affected nemakuhwa iwaya ekuudzwa kunzi Keta ari kuhura, Keta akadai, Keta azodai, how it affected tata, and then how it affected him as well. Tazosiyana tanga tajairana.
The same way Nina was affected, I went into depression. In the other side, Baba was also going through that. And the person or the people who were causing that, they were there sharing the news. Tata mangwana ndavakonvinza vanowanzonditeerera zvavo vachakuudza inyaya yachona, but changotiraya kuti vasazodisrespect vanhu vasingafaniri kudisrespect. Aiwa simboti mwanangu, hauziye pumvu yandakaona, asi chandinorumbidza mwanangu, hunge ndatokuyarutsa zvakadaro. Pavanozvitaura kachingova mbeveve, vasati vatungamira kamberiyo, dandaro upenyu unoti chiriyo, chiriyo. Thank you my paida, I love you my sister. Hauziye pumvu yandakaona, asi chandinorumbidza mwanangu, ufunge ndatokuyarutsa zvakadaro. Shamwari dzako dzinoti ndiripere pavanozvitaura kachingova mbeve. Ndopinda mubhawa ndichishandira iwe, ndati ndikuudze chisi chako usachive. Funge ndakuyarutsa nemari yemubhawa, asi chandisingade kuti upere pawa. Hongu upenyu unombovava sawa-sawa, zvotangira mubhaketi zvogumira musawa. Mai vaisingati mwanangu, asi chandinorumbidza mwanangu, ufunge ndatokuyarutsa zvakadaro. Shamwari dzako dzinoti ndiripere, asi chidziva ndo zvinoita usere. Vasati vatungamira kamberiyo, dakari upenyu unoti chiriyo, chiriyo. Unge ndakuyarutsa nemari yemubhawa, asi chandisingade kuti upere pawa. Hongu upenyu unombovava sawa-sawa, zvotangira mubhaketi zvogumira mushawa. Mai vaisingoti mwanangu, hauziye pumvu yandakaona, asi chandinorumbidza mwanangu, ufunge ndatokuyarutsa. Shamwari dzako dzinoti ndiripere, asi chiziva ndo zvinoita ufeve. Dzavanozvitaura kachingova mbeveve, mwanangu ndo zvinoita useve. Mangwana nditi tichitaura here bitterness family, tichitaura stress yedu yekuhostel, yekurefugee camp. Let's talk about it. Maybe we are going to feel better and we are going to get healing and maybe we are going to change. We are going to be better people. Let's start talking about it. Zamnenge machena, chaite murachi takakurira munhamo tiri vekutambura, taimboshaya chikafu chekuisa patafura, ndarangarira nhamo yegore riye. Thank you Chiedza for the stars. Hanzi Kettiridza Mwari makati pamutungamira asina njere. Alright, I'll put it my sister. There you go. Hanzi Kettiridza Mwari makati pamutungamira asina njere. There you go, darling. Thank you, Linda Mhlanga. Thank you, my sister. I really appreciate you for the stars. And thank you guys for
Thank you guys for listening. Ndanda kumbodzinga kiti yanga yapa window. Thank you so much for listening. Sometimes it's very okay for you to listen and to judge, but it also help us as people that you follow and as people that you look up to. Sometimes it's very okay for us to come here and rant and cry and talk and say our stories, because maybe when we say it, it can be a healing process. By saying it and getting comfort and messages and calls, I can see messages and calls and people saying, oh, Kate, you are strong, yeah, thank you very much. But I am not saying my story because I want your stars or because I want your story. I'm saying my story because I want you to understand that sometimes don't just come here and start judging people, because you don't know the story besides you knowing that this person is a very angry person. Hauzivi chinondita kuti ndigare ndakanyangadzwa, ndakatsamwa, ndakashatirwa. Maybe munhu wandakatsamwira ndikwanisi kupinda pano ndichimuti ndakatsamwira because imi muchauya muchijaja. If the society and the world we were living in would allow us to come here and start talking, I'm very angry and I'm very upset and I'm very emotional because of ABC, it was going to make life better, but we are forced to remain quiet. Because society yedu yatinogara inotaura zvakawanda, ine botso, ine kudherera, ine kusakwana, ine ubenzi, ine varoi, ine mahure. Therefore we die in silence. We are forced to remain silent. We are not allowed to say our stories. Because kwatinobva, if you break your silence, majaji achauya achitaura kuti uyu ari kutanda botso, uyu haadi mhuri yake, uyu ari kudi, uyu ari kudi. But the shit that we carry in our hearts is real. Everybody might be going through that same shit, but they just can't come here and be brave enough to share because of what somebody will come and comment. I have told you how toxic Chris had become. He was very helpful in my life. I said that, but at some point he became a control freak yekuti akutora advantage because akuziya manje situation. Now akundi, I don't know. Inini hangu andisati ndambobvunza Chris kuti mbogara apa mbotaura kuti how was I tisati tapinzana mudepression, because maybe iye wanogona kutoya achitaura kuti Ketai kanganisai nditonga nedemu, but inini ndogona kutaura zvangu because that's what I know. I love Chris so much. I have so much respect for Chris like that. That's why no matter what, I always put Tata first. Nyangu zvidini, ma mistakes akaitika, ma problems akaitika. But ndinoziva kuti munhu anomira neni asina kukanganiswa kana kufurirwa mulife yangu muisland ndiChris chete. Mota yangu ikafa anomhanya kuya ndiChris. Ndakashaya mari yerenti anomhanya kubhadhara ndiChris. Vana vakarwara whether ndeupi kana ndeupi anouya ndiChris.
but the time there were some things Chris ndakatomutadzira kumutadzira chaikoko kuti ndikazvifunga ndinozvibvunza kuti but what was going on? This is why I'm trying to educate people kuti postnatal depression or just common depression is not a joke. You can actually lose your mind. But how did this happen? But I believe there was a reason for God bringing somebody in my life. Because right now he's my bundle of joy, my left-handed man, very intelligent. Kakatanga kugona kuzvidyisa kasati kambone one mommy. But what was the reason? Until today I don't know. All I know that I was not okay and I was not myself. And I see people and women like Sabine coming here per social media, autos to reshare those videos over. Let's report Kate. Let me tell you one thing, Sabine. Island government or social services in Ireland are not going to do anything because it is not a crime to suffer depression. Let me educate you, Sabina, in case you didn't know this. In Ireland, depression or postnatal depression is a common thing. Okay? Depressed parents are not criminals in Ireland. Saka iwewe unogona kufunga ndikatora video yake ndikaishare ku social services yeko Ireland vanakamba vatoro, but Ireland does not operate like that. Once you can continue and continue, it's never going to work on your favor. Because I didn't ask myself to be depressed. Depression just hit me. It just hit me just like anyone else. Just like any other mother who is coming to inbox, what you are saying is real. I went through it. Okay? Saka iwe Sabine. Wakaba mari ukaenda mujerika 2010, 2011. Nina handisi mbava. Wakazvosvika pa stage yekuti you now want to cover up the fact that you failed as a parent. You didn't choose your children, you chose stealing and fraud. That's why you lost your children. You got to an extent yekuti you are reporting everybody. In UK, yekuti this one is working. This one is getting cash. This one you have to lose their children. In Ireland, it doesn't work like that. In I pay revenue. I pay tax. Last 2 months, I was so upset. I was on holiday and I was charged revenue for 1,600 euros. I got so mad. You have a criminal record. If you Google Sabina Neshruish, we see your criminal record. You stole from the government. Therefore, you just think everybody have a criminal record. Not in Ireland. You don't just get away with things like that, just like that. Things like that in Ireland don't just happen just like that. And it Urimpava, that's why uchida kusupporta maititi, because you are a convicted idiot. Just like Chidumona Masendeke Mbava supporting another Mbava. So we understand you are a thief.
You were jailed in England twice, not once. Ina ndina kana medical card mu Ireland, because kana uine medical card ukangoita earnings inodarika certain amount unobviswa pa medical card. Indine nonzi GP visit card inotondibhoa. Yandakatraya kuita kuti no ndikaudzwa nzi earnings yako iwewe haiqualify kuti uwane medical card nevana vako because unoenda kubasa. Inini, I wasn't made by anybody on social media. I was made by God and my mother and my history and my story, the one I have been sharing to people. If people want more, if they tell me, Katie, tomorrow tell us more, I'll bring more. Because it is my story and it is the truth. I don't care what you think or what you are going to say, but ndo story yangu ye life yangu hiyo is part of it. I always share it kuma counselor yangu, kuma friends, whoever. It's my story. If my followers, my supporters, those that like me, those that love me, they come here and say, look, Kate, we really want to understand who you are and these kind of stories. We want to walk this journey with you. Bring us some more. I will bring some more. If I want to, when I'm in a good mood anyway. I think we should go and sleep, my people. Let me laugh and leave you guys. Taura, at least 3 hours. Tambutanga nguva ikoisi. Andichatomboona kutatanga nguva iko chiko chakada. I love you. Andra Summers, I love you. This is your story. We open up someone else's story and they will be battling for many years. Depression is real. Thank you, Summers. I love you, my sister, and I love the fact that you knew this story, but you kept it since day one. Thank you, darling. I love you. And just see manje kuti tadzuka tauya nguva. Vino indoda kuchemera zvekuti unoshamisa. Trying to be strong on life. Da kuchemera iwe nasakile mukangondifona. Don't call me after this life. Chema zvino. Amai angu aipika. Gogomu saladi mimi. Makaenda musina kuti bye bye. Kutaura kuno mai mumbori pai. Bye bye. Summers, usandifonere neshamwari yangu iri kuDublin. Don't call me. I don't want to cry. I've shared my story. Don't come and, you okay? I'm okay. Don't call. Ndokuziya munotanga muchatanga kuita emotional vakaenda kusina kuti bye. Ngatisenda chivhari. I love you. Soul food vibes. I know you will call me, but not now. I'm okay, my sister. I've shared it. Makaenda musina kuti bye bye. Kutaura kuno mai mumbori pai. Bye bye. Pane shamwari yangu iri mu comment section, Soul Foods Vibes. Anenga neta nekuchemerwa ne.
ari nemalove nemalikes anoziva kuti the story was truth. There was nothing but the truth. Aneta nekuchemera angoti chichemero ipapo. I love you, my sister. I appreciate you and I thank God for bringing you in my life and giving me the opportunity to cry to you. Now I'm crying on social media, but I'm not hating. I'm just sharing. So don't be. We love Gogom Salad. Gogom Salad is a hero in her own way. She also have a story to say, to be honest. My mother is the best mother. She really tried for a disabled single parent to raise 6 children on her own. She really tried. It was just unfortunate that when she came to Ireland, instead of us bonding, there was a lot of distractions, bro. Yeah. Until today, you think me I was happy having a child, kuzvara mwana premature and mai vako is not there. Mai vako havapo, havasi kuuya kuzokuona kuti urwere hwacho huri sei, havasi kukubatsira nevana, and she's nowhere, she's not asking if you are okay. And it was not okay. Barbara costed my life, guys. But izvezvi akuzviita victim, of which I don't know, like I don't mind, it's okay. The truth
shall set me free. Chokwadi chinozikanwa neni nagogo. You know what I mean? Munhu akutozviita victim okuti ndakaroiwa, but you forgot how he destroyed a mother and her child, their relationship like that. But anyway, it's okay. Who is that? Baba vava neti nekunditeera ndoita seiko kuti baba vava, but munoziva kuti inini I think tata vanofunga kuti ndiri kailini guys. Aina ndidu kunyeperai guys, bitterness yangu pana gogo yekuti ndikaifunga ndinobvunzwa mumwe mwoyo wangu uchidai. When I needed her the most, she refused to be there because she was coached nemumwe. That pain, it will never be replaced no matter. Of course, now she's trying to be there 24/7. She's trying to hug me. She's trying the best to show Dominic and all the children the love. But the time I needed that support, I didn't get it. I'm pregnant, I'm stressed, I'm depressed, and I gave birth to premature mwana at 6 months. No support, no love, no help. Never. Mai vako vari muEurope here guys. Nyangwe ndimiwo vanondijaja vaiva. Mai vangu vari muno muIreland. Ndazvara mwana ane 1 kg or less. Ndiri kuenda here kuhospital every fucking day. Ndichinoyamwisa mwana. Mwana mukaka usati wabuda ndisandapedza kuyamwisa mwana. I'm running back home again to take the children from school at 3 p.m. And my mother is just next to my hospital. And she's not giving me support or help or love. Guys, munozviziva kuti uri muzvere, you need help. Reason why andakatsamwira gogo nyangwe zvikanzi zvanzi ndiri kutanda botso, but I was the one who bring gogo muIreland. Vachirwara ndikanovarapisa as my mother. Nyangwe ndikanzi ndaita wrong, nyangwe ndikanzi ndahura, nyangwe ndikanzi ndadii, but ndine nhumbu ndazvara ndiri kunetseka. Ndazvara mwana premature, mwana ari muincubator, ari kutogona kutongofa. Mai vangu is not there to support me. Guys, don't force me to heal. Don't force me to think it's okay. No matter how I had wronged Gogo, Gogo is my mother. Vaifanira kuita moyo wekubereka kuti mwana wangu ari kunzi azvara mwana ari mugrass, ari kugara kuhospital, saka vazukuru vangu vanani? Panguva iyo zvechokwadi Gogo aifanira kutaurira Krisi kuti ndiendese kuvazukuru vangu. Kana uchiti mai vana vangu. Guys, I have my mother in Europe. Ndazvara mwana akaremara ari muhospital. Mai vangu vari kutobatsirana kuseka nana Barbara. Imi moya panapa kuti uri kutanda botso. Are you mad? I wanted my mother's love and that support. Yava kundipa mazvano ekuti vanondisupporta. Right now I don't want to lie. Gogo is very supportive now. Right now very supportive. If I say she's not supportive, I will be lying. Maybe that time we on a depression yekumapepa. But right now Gogo is very supportive with the children. Kana na Brandon antori ne bond anoti ndapuwa mari na Gogo 20 or 30 or 50. Kana anakaili vantu Gogo gave me money. The support is now okay, but that time when I needed it, it was not there.
Murkon. But the good thing, we thank God kuti inini hangu nagogo takazogadzirisana takaregererana. Now we are getting on, gogo nevazukuru, they are getting on. But inini hangu sometimes that bitterness catches with me, I don't want to lie. Sometimes ndinogona kutofonerwa ndotoramba kudaira phone because once I remember I'll be like, fuck that shit man. But honestly, chokwadi chaicho ndechekuti izvezvi gogo vakundisapota. Vanosapota vazukuru vavo. Vanosama ndikaita problem, she tried, but that broken memories was never a joke. You know what I mean? But anyway, upenyu ndozvinoitika. Kana Satani wapfuro nepano panopfuro Satani zvodaro. Anyway, let's song. Chris ari kundisendera message. I'm not going there. Ndofunga tata ari kunzwa nyaya kuti wai uri kungotota baba kuno tiri kushanda tiri kumati natata edu. Asi munhu wamunofanirwa henyu kuti munamatire kuti aramba achindichengeta guys ndiChris. Murume anondichengeta zvake pasaluni ndinogona kumudza ndina mari yerenda anoibhadhara. Mota yangu yadi anouya achimhanya murume uya akaunzwa naMwari. Tarisa izvezvi ndikaenda kuApsis akavata naDominic. Murume uyu ndo zvandinotaura kuti kana uri munhu ari kwaye nemoyo wakanaka, the Lord is your shepherd bro. Murume ari kuApsis anoda mai vangu, anoda vanangu, anoda ini nemoyo wese, and anounderstanda memory, mental case yangu zvekudaro. Isu tino mama waya takazomama matuzvi maibwanya ndiri kuda mari yangu zvangu zvatochinja. Imi maibwanya ndipei mari yangu, imi maibwanya kunotiri kumama. So maibwanya, after all this story that I have shared, you still don't want to give me my money. Maibwanya, I told you I am a victim of rape, abuse and all. You still don't want to give me back my money, maibwanya. Zibeche renyu rine matuzvi, rine honye rinonwa matuzvi, rine tsete. So maibwanya, hamusi kuda kundinzwira tsitsi hereo kuti niniwo ndakaitirwa utsinye. Maibwanya, muri kuda kuramba muchimisa zibeche renyu rine matuzvi rine honye dzegreen. Musi maibwanya, ndipei mari yangu yakatorwa nakamuchacha mwana wenyu wamakasvirwa naamurata namaimurata. Why you people don't want to feel sorry for me? So now maibwanya, you after the story I shared, you still don't want to give me my money that your stupid daughter took from me, stole my money and gave it to people in the toll gate in Chinoy. Maibwanya. Can we please close this chapter, maibwanya? Just give me the money that I give to that boy
in that place, and then I will respect myself and stop talking about you, my Ganya. My Ganya. Ndipei mari yakatorwa namukamuchacha achinopa forgeti muranzi. Ndirege kuramba ndichikudisrespectai nchikutukai, because mari iyo ndiri kuida because ndakaishandira. My Ganya, why is it that you are very stubborn like a chum a tupek? So my Ganya, you don't want to bring back my money. So that means me, I will continue talking about this better and you matushi. Nematushi, you my Ganya. Zimata renyu mai murata nezimbora renyu amurata kumusata nyoko wenyu kumata kune matushi, kune machende enyu mai Bwanyi. Mbavha yenyu yakatora mari yangu ikapa mbavha yekumatogeti. You are lying. You don't want, you still very tough that you don't want to bring back my money. Mai Bwanyi, ndipei mari yangu. Zibechere nyuri nematuzvi rinonhuwa tsete rine honye mukoforongonye mugodhe mudhidhi wencha. Mai Bwanyi, mimi ndazibechere nyuri chinhuwa matuzvi. One question. My Bwanyi, I am very bitter with you because you failed to do your miracles to your child, to not to take my money. My Bwanyi, ita muchiramba nemari yangu yakatorwa nemwana wenyu akanoisa kutogeti chachi yenyu mimi. My Bwanyi, ndati zibechere nyuri nematuzvi rinonhuwa honye rine tsete panyo mukoforongonyo mugodhe mudhidhi wencha muchaza mukongo nyini. Ndichandipa mari yangu chete mai Bwanyi nechichechi chenyu chine zibechere nyuri rinonhuwa matuzvi rine tsete. Ndanga chitombo respecta vanhu vanga vachinditeerera nhau yangu yedepression. Mari yangu munofunga kuti nini you can just come and trigger my depression and mess with me like that, like that, like that, like that, like that. Musata nyoko wenyu unetsete kubeche kwakapfurwa nefuti mugodhoi mudhidhi. Mai Bwanyi, ndipei mari yangu yakatorwa negongo mutoto raishira mwana wenyu ane zemo rembwa. Mwana wenyu mimi Mai Bwanyi akatorere chii mari yangu? Hamunyarere kuudzwa kuti zibeche nene every now and then, every time and again. Nekuda kwemari shoma shoma. Zimeche renyu Mai Bwanyi hamugoni kudzosa. Endai munopa Debra naSinyoronyora mari yangu risanda kudzai zvekubeche kune matuzvi. Again and again muchatukwa neni kusvika mega muchaona kuti makandiwa akadhakwa asi Mwari. Zibeche renyu Mai Bwanyi rine matuzvi. Zimeche renyu mimi Mai Bwanyi, muri kuda kuti meche yenyu nemwana wenyu mudye mari yangu, then it is going to, you are going to get away with it like that, like that, like that, like that. You the lie. You are lying. You give me my money nezibeche renyu mimi Mai Bwanyi rine matuzvi. Zimata rine honye. Zimboro ramurata rine matuzvi. Namai murata muri mapostori, maprofita enhema. Zibeche renyu Mai murata tukumbo tunenge Pinocchio, tunenge mandikurunga mugoti weskindo kunya. Muchandipa mari yangu yakatorwa nanga muchacha nezibeche renyu Mai Bwanyi.
I cast demons. You cast demons. Go to Chukrubi and cast demons of that your scaberesh daughter. That is a thief. Chidumo na masende. My bukanya dimushandi pamari yangu manchu. You are lying. You are joking and you think I'm joking, but I'm.